Hallo, hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen an diesem Freitagsstreamchen. Ja, wir werden heute den Mordfall klären, den wir gestern leider als Cliffhanger offen lassen mussten, weil die Zeit nicht mehr gereicht hat. Aber ja, heute werden wir klären, wer Dr. Hasch, glaube ich, hieß er, umgebracht hat und ob Dr. Mink unschuldig ist. Und wir hoffentlich unseren Sohn auch retten können, der ja an Vergiftung leidet, weil sein Arschlochfreund ihm die Pille weggefressen hat. Ja, ihr Lieben, so viel dazu. Schauen wir mal rein. Ihr hört noch nichts, ihr seht noch nichts. Jetzt hört ihr was. Da habt ihr ihn, den Sound vom Spiel. Und ich würde sagen, wir gehen dann auch gleich rein und dann gucken wir mal, wie die ganze Chose zu Ende geht. So. Einmal diese Daten laden. Dankeschön. Da sind wir wieder bei Dr. Mink im Laborraum und mit der Leiche. Und wir wollten uns gerade die Leiter zeigen lassen. Wir wollten uns gerade die Leiter zeigen lassen. Und recherchieren, wie wir da drankommen, wie es da weiterging, weil ich ja hier auf der Karte gesehen hatte, dass da scheinbar eine Verbindung zwischen beiden Räumen besteht. Und ja. Schauen wir mal, ihr Lieben. Ich hoffe, euch geht es gut. Ihr hattet bisher einen wunderschönen Feiertag für die, die einen haben. Und für die, die keinen haben, dass ihr wenigstens einigermaßen chillen konntet. Denn ihr hattet ja dann quasi gestern einen. So, ihr Lieben. Dann geht's jetzt frisch rein und weiter mit dem Mordfall. Wollen wir hoffen, dass wir den heute geklärt kriegen. Ich gehe aber davon aus, dass das heute klappt. Wir waren hier hingegangen. Wir hatten das hier angesprochen. Wir sollten auf seinem Tablet irgendwas machen, glaube ich, war es. Mal gucken wir nochmal. Nur nochmal so zur Erinnerung. Is that a ladder inside that vent? Yes, the maintenance ladder. I remember an agent using it to remove a package stuck in there. Ja, denn wir haben ja, also ich hatte gestern ja schon mal gesagt, dass das aussieht wie eine Leiter, ne? Aber wir wussten noch nicht. Genau, und jetzt wollte der uns hier, an dem Tablet wollte er uns eintragen. Genau, das hat er gemacht. Und hier haben wir dann pausiert. Eine Taste, eine Taste, eine Taste, eine Taste. Oberfläche, okay. What's this button for? Nothing happens when I press it. That's an analyzer. It can list the detailed components of any object. Okay. For connected objects, it would display the information registered in the memory. But you can also put any organic matter, liquid or solid. Bist du genauso gespannt, wie ich, wie das hier heute abgeht? Oh. Guess I'll have to put on an item I want to analyze. Exactly. Okay. Taste. Da ist die Leiter. Here's that ladder. A rudimentary maintenance ladder, more precisely. Doesn't really feel safe. Nein. Do you access it sometimes? Are you crazy? I fear heights. Mr. Brok, I think we can use that tablet to do medical searches. Okay. Of course. This is data I've gathered myself, merged with a specialized local copy of the TriWeb. I have offline access to information that the general public will never see. Is there a specific topic you're interested in? Let me think. Derzeit noch nicht, aber ich denke, das kommt noch zum Tragen. Are you serious? Very serious. Don't you love them too? I prefer regular tooth food. You youngsters don't know what's good. Anyway, here. Ja, super. Das beliebteste alte Lebensmittel aus 95% frischen Ameisen. Knusprig und mundfüllend. Mmh. Elders? Told ya. Ja. Was haben wir hier noch? Some gibberish. Kauderwelsch. Hey, that's my research. It's highly confidential. Better not waste my time with this. Okay, also wir haben die Leiter runtergeholt. Erstmal brauchen wir das Tablet nicht mehr. Ich gehe mal davon aus, wir müssten hier noch eine medizinische Research irgendwann machen. Okay, time to explore. Ja. Sure about this, Mr. Brok? Ja. No other choice. Wir wissen doch, wo die hinführt. Ihr habt die Map gesehen. No, I mean,
Will there be enough room for you to get through? Wow. Hey, not that big. You'll see. Oof, Stecken wir that's gleich tight. fest. Ja. Maybe time for a diet after all. Hey, what did I just touch? Ugh, it's all sticky. Oh, it tastes good. I've lit it up for you. Das ist meine Pose. Okay, was ist das? Nice. Yep, that's interesting. Ah, das ist hier oben also auch, dieser Ketchup. There's tomato sauce. Ich würde fast schon denken, dass der Doktor hier drin war, von seinem Labor aus, eventuell, um den anderen zu bespitzeln. In irgendeiner Form. Weil er sagte ja auch, glaube ich, nur, da muss was aus der Welt geschafft werden oder sowas. Er hat aber nie gesagt, dass er sich, glaube ich, mit ihm versöhnen will, ne? Sondern irgendwie so eine andere Umschreibung war das. Und wenn hier Pakete aber eventuell, weil der sagt ja gerade, da wäre ein Paket schon mal drin stecken geblieben. Deswegen war hier so ein Wartungstechniker irgendwann mal. Kommen von oben vielleicht Sachen oder hat jemand da vielleicht auch ein Paket mal versteckt, dass das ja irgendwie da drin festgesteckt hat? Weil eigentlich soll das ja der Lüftungsvent sein, ne? Wie generell Pakete da hinkommen, wäre mir erstmal schleierhaft. What's it doing here? Ja, er war hier oben. Also die Leiche, die da unten liegt, die wahrscheinlich ja keine Leiche ist, war hier oben. I'll think about this later. Better get out of here before I get stuck. There's some kind of huge pipe at the top. Can't climb through there, I'm afraid. Then, I shall keep moving forward to reach the other side. Ja, wir kommen jetzt bei Tidy raus. Ja. Ouch! Oh, Logisch. that was quite the drop. Mhm. Und diese Decke durften wir die ganze Zeit nicht sehen, weil wir nicht selber hier hochgehen durften. So. Huh. That's a vent, right? Yes. Ja. There's one in my room also. How does that Natürlich. trap open? I think you need to press that lever next to it. But that's unreachable. Ja, aber nicht für den You're Roboter. supposed to use a ladder. There's one attached in my room, but there's not one here. Seems so. Oh. Tidy. Könntest du uns Still nochmal dead. erzählen, was du I'm machst? afraid so. Was hatte er nochmal gleich gesagt wegen Aufräumen, ne? Wo könnten wir das gehabt haben? Anything else? Tidy can Ah, mein. carry objects, do repairs, Ja. make phone calls. Huh? Tidy has sensors to detect humans and objects. Useful Yeah. to bring the coffee Ja, I das hat man schon gesehen. Tidy can strip clothes. Ja gut, das haben wir auch schon, What dass did der he nackt just sein say? wollte. Ja. No. Wir wollen jetzt nicht Either nackt he's sein, got a wobei ich screw hätte bestimmt loose, ihn mal gern nackt or gesehen. Dr. Hush is an Aber das ist ein exhibitionist. anderes Thema. I wonder. Mr. Brock? Well, it's Daddy all naked. Yup. Nee. Hat das irgendwo gesagt? look. I know it's hard. Well, maybe not, because you're not alive. But anyway, did you Ich hurt your spule das mal ein dad? bisschen vor, weil das hatten wir gestern, ihr Lieben. Hurt. I cannot. Why are you Oh, bug. Dad. He's telling the Nee, truth. How can you tell? Daddy is good. I couldn't care less about his. No robot can hop. That's the. Scared to Nein, ja, elaborate? die goldene Regel, das haben wir gestern What kennengelernt. were you doing at the time? Charge. Power to Ah, vielleicht Tidy. hier. Wait, you said you recorded Dr. Hush while you were charging? That's weird. You were totally shut off when I first found you. Tidy. Several phases of sleep. Dr. Mink, Nee, Yes. auch nicht. The same way. It takes a. But Okay. did your sensors... Nothing unusual. Auch nicht. Ich weiß nicht mehr, wo wir das hatten. Er hat uns da was erzählt, aber das könnte vor der Fragerei gewesen sein, als wir den so angequatscht haben. Ich bin Okay. mir nicht sicher. Oder war es hier bei den Materialien? Parts for... That's amazing. This could be... Doctor, he hates what I remember. Hatten wir auch schon. do you- Hat er sich eingemischt, der Roboter? Nein. Okay. Gut, also im Endeffekt, wir wissen jetzt, der Lüftungsschacht hier passt einmal komplett da rein. Den So, Roboter können wir nicht Detective, weiter. Mal gucken, How was wir jetzt long haben. is this going to take? Are you done investigating? No.
I didn't finish interrogating everyone. You sure did interrogate me. Gut, also hier geht's Just weiter, a dann gehen wir moment. wieder zurück. We'll- I'm not the only one. Können wir mit dir nochmal quatschen? I thought I had it, but you totally destroyed my theory in an instant. Ja, Don't ich bin feel der bessere bad. Detektiv. If it hadn't been for that fake blood, I'd probably have thought the same too. Ja, wahrscheinlich. Wir hatten das ja auch erst gedacht. Das könnte sehr gut sein. Mal gucken, ob er Got noch more was hat. questions. Ja, er hat auch noch was. Listen. Earlier you affirmed Dr. Hush exited his office for the restroom. Mhm. When did this happen exactly? Can't remember. Sometime after I arrived. This is crucial. I need you to be precise. Hey! Do you know what kind of job this is? The same boring thing every day. No surprise, no action, nothing ever Ja, happens. du hast es dir doch ausgesucht, Ratte. Oh, how lucky. Uh, Never mind. Make some effort. What happened the last time Dr. Hush exited his room? When and where did he go? told ya! Ugh, my brain wouldn't register such trivial things. But there's a way to find out. Ja. What's this? The door monitoring. Oh, wir haben eine Überwachung. What? You keep a registry of door openings? And you're only telling me now? I thought this wouldn't be important. Not important? How the heck are we supposed to run this investigation without all the information at hand? Hey, lower your tone. I'm the boss here. This is highly confidential data. Ja, ja. Only security agents are allowed to access the reading device, but I'll make a special exception. Check it. Gut, danke. Darf ich jetzt da mir was angucken? Haben wir was gekriegt? Sehe jetzt nichts. Stay put. I don't have all day, you know. Na da. So, Am I looking at? was haben wir denn This hier? is today's monitoring. That thing records the time each door was opened. Ja, da sind wir, genau. And made some icons to differentiate an entrance or an exit. Mhm. I see. An arrow on the left for an entrance. Ja, on the Eingang right links, for an rechts, exit? Ausgang. Ja, okay. Yeah. Und das sind die jeweiligen 3 Türen. There's also the identity of who opened the room. Everyone's recorded. Mhm. What about Tidy? The maintenance bot. Yeah, tracked as well. Okay. Okay, let's study this. So. Wir sehen hier, was hatten wir? Der Roboter hat den Doktor zuletzt um 5:04 Uhr gesehen. Der Doktor hier, also der Dr. Mink, ist um 5:04 Uhr aus dem Klo wieder rausgekommen. Da, wo der Roboter ihn zuletzt gesehen hat. Genau, da ist er nämlich rausgegangen. Sehen wir hier. Aber er ist nirgendwo wieder reingegangen. Wir sehen, dass er hier in sein Labor ging um 4:38 Uhr und rausging um 5:04 Uhr. Und um 5:04 Uhr ist er danach aber nirgends mehr aufgetaucht. Nirgends. Der Doktor ist nicht aufs Klo gegangen. Er müsste ihn eigentlich gesehen haben. Warte, Moment. Nee, er ist genau in dem Moment, wo er hier aus seiner Tür rausging, ist er in seine Tür wieder reingegangen. Da ist er einmal hingegangen. Also wir haben hier Tidy ist da rausgegangen, da aufs Klo gegangen. Dann ist er da wieder rausgegangen und da wieder reingegangen. So, dann war er wieder in dem Raum mit dem Doktor. Dann ist der Doktor rausgegangen, aufs Klo gegangen. Er war niemals da, nicht heute. So, dann, da war der noch auf dem Klo. So, Doktor war auf dem Klo, da geht Tidy raus und geht auch ins Klo. Dann ist der Doktor ist aber nie wieder da rausgekommen. Der Doktor ist nicht aus dem Klo gegangen? Doch. Da ist er rausgegangen. Da ist er wieder in sein Ding reingegangen. Aber Tidy hat das Klo nicht mehr verlassen. Wie ist der Roboter vom Klo
wieder zurück in sein Zimmer gekommen. Wir wissen, dass der Wachmann dass der Roboter um 5:10 Uhr angefangen hat zu laden. Das heißt, der Wachmann hat den Roboter abgeschaltet und hat den da reingelassen. Also, hat er den auch rausgelassen? Aus dem Klo? Nee. Ja gut, wissen wir jetzt nicht. Also hier der Dings könnte ihn mitgenommen haben. Der Wissenschaftler könnte ihn mitgenommen haben. Tidy kam um 4:24 Uhr ins Klo. Der Wissenschaftler ist rausgegangen, weil immer nur die Türen ja öffnen, werden hier registriert. Das heißt, der Doktor wird wahrscheinlich mit seinem Roboter zusammen wieder hier reingegangen sein. Ja. Erstmal ja. Und dann ist der um 5:04 Uhr rausgegangen. Und die Wache ist um 5:10 Uhr dann beim Doktor reingegangen und hat anscheinend da den Roboter angeschlossen, weil um 5:10 Uhr hat er angefangen zu laden. Und war dann, wie lange war er denn da drin? Bis 9 Uhr? Ah, nee, Moment. Nee, hör mal. Wie ist denn... Moment mal, wie ist die Wache da wieder rausgekommen? So, der war um 5:10 Uhr da drin. Und ist dann nicht wieder rausgekommen. Dann ist er um 9 Uhr wieder reingegangen, aber auch gleichzeitig um 9 Uhr aufs Klo gegangen. Und um 9:01 Uhr ist er aus dem Doktorraum, aus dem Mink-Raum rausgekommen. Nee, ich glaube nicht, dass die Überwachung aus war. Ich denke, der hat den Luftschacht benutzt. Der wird quasi, aber wo ist er abgeblieben bei 5:10 Uhr? Da hat der Roboter angefangen zu laden um 5:10 Uhr. Oder hat der Roboter die Hand von dem Wachmann benutzt? Man weiß es noch nicht. Weil wie kann die Ratte um 9 Uhr beim Doktor reingehen und wie kann die Ratte um 9 Uhr beim Klo reingehen? Gleichzeitig. Das macht keinen Sinn. Ja, wir sind guck mal hier, der Wachmann hat um 4 Uhr unteres Zimmer? Das untere Zimmer? Es gibt hier kein unteres Zimmer. Unteres Zimmer. Ah, das ist der Eingang. Okay, da sind wir nämlich reingekommen. Ja, genau, aber die Wache ist um 4:38 Uhr rausgegangen. 4:38 Uhr rausgegangen. Aber nie wieder reingekommen. Irgendwas ist hier ganz nicht faul. Entweder wurden Sachen gelöscht oder aber jemand hat sich für die Wache ausgegeben, war es aber gar nicht. 4:38 Uhr. 4:38 Uhr. Da ist er gewesen, um da wieder reinzugehen. Der Roboter ist da ja nie wieder rausgekommen. Ah doch, ja, wir hatten gesagt, eventuell mit dem Doktor zusammen, ne? Dr. Hush's room. Marco. If I'm reading this correctly, Dr. Hush was last recorded at 5:04. Yeah. Then disappeared. Wait Yeah. a sec. Why did you open that door at 5:10? Told ya, I check the rooms regularly. Right after the doctor went out? Seems so. My memory is confused. Ne, ich glaube, der kann sich nicht an alles erinnern. The restroom. A lot more activity than I expected. Tidy was last recorded entering there at 4:24. Nothing later. Even in the other rooms. Ne. Ist aber quasi ja am Aufladestecker gewesen. Irgendjemand hat ihn ja da hingebracht. Dr. Mink's room? What a surprise. Despite the corpse being in Dr. Mink's room, not much activity was recorded there. Basically, Dr. Mink went out, then came back a little later. The time matches the restrooms. I guess he simply went for a rest? In any case, Dr. Hush never opened the door. Neither did Tidy. That doesn't make much sense,
but at least it confirms Dr. Mink's statement. Ja, aber die sind durch den Luftschacht oben gegangen. What's this fourth door? The main entrance. Wait, didn't you say no one came or exited the place today? Then how do you explain these records? That was you. At 4:38? Wait! I know! That was me. I took my shift at 4:38. Ja, da steht aber raus. Nicht rein. Is that so? Das stimmt nicht. Wir sind hier reingekommen um 11:03 Uhr und er ist rausgegangen. Wie soll er seine Shift angetreten haben? Er müsste seine Shift da beendet haben. I'm asking again. Who opened the main entrance this morning at 4:38? Told ya. It was me. I entered the lab to replace my colleague. Right. That 9 a.m. record appears in all 3 rooms. It must correspond to the guard checking the rooms, looking for Dr. Hush. After Dr. Hush and Tidy, Dr. Mink also entered the room. Ja. I wonder if their path crossed there. Ja, scheinbar. Looks like he performed another check at 9, right? Yep. That's when I realized Dr. Hush was nowhere to be found. I called the cops discreetly. Okay. Okay. Aber er scheint ja auch bekümmert zu sein. Again? Gonna solve this? You'd better reply, man. Or care to become suspect number 1. Die Lüge. A mystery can only be solved by gathering truthful information. Don't you agree? Sure. Then why are you lying to me? What are you talking about? Don't play fool with me. Some of your statements are clearly contradictory. Oh yeah? Ja. Scheiße, wir haben nicht alles. Drücke für einen Hinweis. Drücke für einen Hinweis. Ah, okay, da kann man drücken. So, die Wache hatte um 3 Uhr Schicht. Hat das Labor da betreten. Can you remind me, when do you take your shift? 3 o'clock. Every day. Interesting. Then how do you explain entering the lab at 4:38? What? I didn't... Check the monitoring. What's written? 4:38. Besides, the arrow indicates an exit, not an entrance. Richtig. Ein Ausgang. You owe me an explanation. Er ist rausgegangen um 4:38 Uhr. All right. I admit, I did take my shift at 3. And the door was indeed open at 4:38. But I didn't lie. It was me. We're not only agents. We also do secretarial work. Er wurde weggeschickt. By 4:38, I received a call. We're required to pick up and reply to every call we get. But it didn't work. What do you mean? This is a high-security building, so external calls don't work well. The line was awful, all full of crackling. I'm stunned that kind of thing happens in the drums. But it does! If you ask me, no matter how they claim technology advances, nothing ever works perfectly. When that happens, I open the main entrance so the transmission gets better. Die Tür aufgemacht. So, you stood at the main door for a while. Yep. Who was on the line? Don't know. It was just music. Music? Yeah, Tech Dream. Tech Dream. Das könnte doch Dr. Mink gewesen sein. Der hat den abgelenkt. This sounds familiar. Of course. It's all the rage. It's really catchy, so... Oder aber der Roboter, aber der hat auch gesagt, er könnte tanzen. How long? Oh, maybe a minute? After a while, I figured this was a spam call and hung up. I know what you'd think. Yeah, I looked away. But it wasn't much risk. The lasers were active. No one could get past, in or out. But anything could happen inside. Oh, this is a major blunder. Why'd you think I didn't tell you? Didn't think much of it at the time, but when you started your investigation, I recalled that moment. Please, I'm begging you, don't tell anyone. That mistake could cost me my job. Well...
I won't tell anyone. I mean, must be insanely tough to keep watch all day at the same spot and doing nothing else. I'm so glad you understand, man. Still, that's an important event for this investigation. Ja. Sure. Oh, I hope my blunder didn't get the poor chap killed. We shall see. I'm not done with you, though. How come there's no record of your entrance at 3? Simple. I reset the statistics each time I arrive. Okay. For confidentiality, we're not allowed to store them for more than a day. And I can't get that freaking configuration panel to do the job automatically. Must have been programmed by some crazy engineer who's not living in the real world. I know the feeling. Didn't you mention you had no control? It's all or nothing. There's no way to insert or edit data. Just remove everything. Okay. Doesn't matter. Dr. Hush was safe and sound when I arrived. Guess I'll have to take your word for that one. Okay. So, nur die Wache hat Zugang zum Videomaterial der Tür. Die Wache sah um 4:98 für eine Minute weg. Die Wache hat das da geöffnet. Wurde beim Verlassen gesehen. Krümel auf der Rampe. Ich muss mir die Sache mit Dr. Mink klären. Heidi hat da geladen. Nee, aber eigentlich hat er doch von 5:10 Uhr geladen. Doch 5:10 Uhr. 5:50 Uhr. Hi. Okay. Auch nicht. Gehen uns 2, denke ich auf jeden Fall. Oh, my... Ich sehe jetzt hier auch keinen Zusammenhang, also wenn ihr keinen seht, die wir gerade verwenden können. Miss something in the restroom. Naja, auf der Toilette haben wir noch was. Maybe I should play a little more with Dr. Mink's tablet. Okay, dann lassen wir das erstmal. Gehen da rein. Und Hallöchen Wieso, herzlich willkommen. Sorry, wir waren gerade so ein bisschen hier in Action. Ja, also worum geht's hier? Es geht darum, wir haben ja gestern abgeschaltet bei dem Mordfall. Da warst du ja auch hier, glaube ich. Falls du da nicht schon weg warst. Nee, doch, da warst du doch da, ne? Ja. Wo wir dann den Cliffhanger hatten und leider aufhören mussten. Nee, du bist ja erst bei... Bist du nicht erst bei Zone gekommen? Ich weiß es nicht mehr. Egal. Auf jeden Fall haben wir hier einen Mordfall zu klären und das ist jetzt quasi so das große Finale von diesem Fall in Chapter 4. Wir wissen aber noch nicht ganz genau, wer es am Ende war. Und wir haben hier irgendwas übersehen. Ich weiß aber nicht was. Weil wir haben doch hier alles geguckt. Ich hatte doch hier auch nochmal nachgeguckt. Ne? Wir hatten die Klappe offen, wir hatten den Erste-Hilfe-Kasten offen. Wir hatten die Duschlette uns angeguckt. Wir hatten die Tasche uns angeguckt. Wir hatten den Kühlschrank links und rechts. Wir hatten die Schublade. Die Tasse. Die Tasse weiß ich jetzt. Doch, hatten wir doch. Ja, die Kaffeetasse. Das Waschbecken und die Maschine. I'm surprised to see only one cup in here. He does. Actually, he always drinks his coffee in the restroom. Ja, aber wie kommt dann der Kaffeefleck auf seinen Boden? I know him. He couldn't bear spilling a few drops on his precious materials while working in his office. But he uses auto-degradable cups. Throw them into the sink and they're automatically reduced into powder. I prefer solid cups. I don't care what they say about lack of hygiene or whatever. Coffee tastes better in it. Yeah, I can relate to that. Okay. How come you don't have a machine in your own rooms? It's obvious. We're always working inside. Our health chip requires us to do a minimal amount of steps in a day. 3 round trips a day between our office and the restroom is enough to cover these minimal needs. Along with some drugs, I guess.
No time to wash my hands. Touching it could ruin any potential evidence. Yeah, that too. Okay, aber ich glaube, wir haben was niedergeschrieben. Das könnte schon reichen. Don't touch that. Our maintenance bot will do the laundry. Okay, ja, Serie wollten wir uns nicht angucken. Dann haben wir jetzt was hier gemacht. Jetzt fehlt hier noch irgendwas scheinbar mit dem Tablet. Is there a specific topic you're interested in? Let me think. Nee. Nothing comes to mind. Maybe later then. I need to put a connected object or any... Einen organischen Gegenstand. Hatten wir irgendwas gesammelt? Nee, ne? Wir hatten auch nichts gefunden. Let's see what the supposed murder weapon has to say. Was mal damit? Ah, Wecker, Lautsprecher, Ausgang, Licht, Browsing und Schockerkennung. all necessary stuff for a lamp. For sure. Huh? Das gehört dem wenn das Dr. Hushs Lampe ist, dann welche Lampe steht denn dann in Dr. Hushs Büro? Maybe they exchanged them by accident? Here are Yeah. the logs. There. Major shock at 11:02. Let me check. You're right. That's the only relevant information Dann wurde on der there. erst damit geschlagen um 11:02 Uhr. So, is this the murder weapon after all? We shall find out. I need to understand something. You're not the only one. Are you done investigating? Also, wir müssen erst mit denen reden, ja. Wir müssen I'll erst look die around. Ratte fertig haben, bevor wir hier weitermachen. Und Tidy eventuell nochmal. Got more questions. Let's resume our interrogation. Toll, hat sich nicht verändert. Wir haben zwar 2 Sachen gesammelt, aber immer noch dieselbe Scheiße. Prima. I'm starting to wonder. Die gehören alle da nicht hin. Ich meine, was machen wir auch da mit Tidy gerade, ne? Also da fehlt auch noch irgendwie irgendwas so komplett. Oh, my... Ja, das sind immer dieselben Sachen, ne? Immer noch mit dem Tablet spielen. Und Dings. Blöd. Now who's... This is the same model as the one next to Dr. Hush. I should take it. Warum? Gehen wir jetzt zum Tablet zurück? Will Dr. Hush's lamp reveal some secrets? Ja. What? Fataler Schock um 5:10 Uhr. Fataler Schock um 5:10 Uhr. Aber warum? Die ist ja in Ordnung. So, fatal damage early this morning? Curious. Er hat auf jeden Fall es wurden auf jeden Fall die Lampen ausgewechselt. Warum auch immer. Ja, hier hatten wir auch nichts mehr, ne? Wir hatten hier auch alles durchsucht. Ja. Okay, dann versuchen wir jetzt nochmal unser Glück. Aber ich wüsste auch immer noch nicht, was wir im Klo eventuell vergessen haben sollen, weil... Do you wish to watch a livey? Not now. You're lying, but that's fine. Other actions are available. Say or think help to get a list. Error. Unable to connect. Wow. Reverting to offline mode. 1 record found. Would you like to play it? A record? Why not? I'm in the restroom. That's Dr. Hush's voice. He must have recorded this by accident. That happens sometimes. An accident. Replay the last record. I'm in the restroom. Warum sollte man das sagen? Why are you wasting time on... I'm not sure yet. Warum sollte man das sagen? Könnte man höchstens, Again?
wenn ihn jemand angerufen hat. Gonna solve this. Let's resume. Ja, jetzt sind die zwei auch offen. Okay. Welche war es denn? Da, die Lampe in Dr. Hushs Zimmer hatte 5:10 Uhr einen fatalen Schock. Ja, ja, richtig. Aber warum sollte jemand den Flur fragen, wo er ist, wenn er denn schon an die richtige Tür klopft? According to the records, you opened Dr. Hush's door at 5:10. At the exact moment, Dr. Hush's lamp received a violent shock. Interesting coincidence, don't you think? Shock? Did you accidentally drop the lamp or something? No, never touched it. I've also noticed something unusual. At 9 o'clock, you routinely checked all 3 rooms. Ich sage immer noch, dass Tidy ja erst um 5:10 Uhr angefangen hat zu laden. Das steht auf dem Monitor. However, Warum wir hier at 4:15 Uhr haben, weiß ich noch You nicht. only opened Dr. Hush's door. Why? Oh, I remember now. I heard a noise. Is that so? Might this be the sound of a lamp crashing down on the floor? I guess that's possible. But when I looked inside, everything was normal. Are you certain? Yeah, Dr. Hush always keeps his room tidy. Okay. If that lamp was lying on the floor, I'd have noticed. Was Tidy there? I'm pretty sure he was down, charging. Ja, ja. What about 5:10 Dr. Hush then? What was he doing? Let me think. I didn't see him. You didn't? Pretty sure of it. He wasn't in the hall either. So he was already gone from his room. Yeah, must have been. Interesting. I'm starting to wonder if I'm... 5:10 Uhr. Der Tidy ist jetzt auch weg hier mit seinem Aufladen. Something doesn't add up. At 5:10, you heard a noise and looked for Dr. Hush, who wasn't in his room nor the hall. Yeah. Then, the glaring contradiction is... Weren't you worried? Ja, er war im Luftschacht, What? würde ich sagen. Think. You had no idea where Dr. Hush was, and yet you didn't look for him in the other rooms? Why? You're right. I only started to worry about him disappearing at 9. But I can't remember the reason I wasn't alerted earlier. Well, I have my theory. You do? Yeah, this is the reason you weren't worried at that time. Oh, die Musik wird schon fetter. Ja. Er hat das hier gehabt. I made a strange discovery in the restroom. Ja, ja, das ist der Dings. At 5:11, the meaty me played a pre-recorded sample sounding like Dr. Hush. What did it say? I'm in the restroom. Ring any bells? Yeah, sure it does. You're right. When I started calling for Dr. Hush, I heard him say that. The voice came from the restroom, so... You assume Dr. Hush was in there. So... Ja, he war er aber wasn't- nicht. Er war im Luftschacht. This would be the logical conclusion, which then means... The old man was kaput before that time. Let's not jump to conclusions and assume he couldn't be in the restroom either. Whoa. That was quite a messed up day. So, are we done? Depends. Hiding anything else? Nope, all good. Still can't believe it. Why did this have to happen during my watch? I've learned not to blame fate. Otherwise, I do it constantly. Just let me know if anything else comes to mind. Sure thing. Okay. Also, weil wir gucken hier nochmal, ne? Und wir sehen hier,
Er hat angefangen zu laden um 5:10 Uhr, nicht um 4:50 Uhr. Um 5:10 Uhr ist auch die Lampe quasi runtergefallen. Und danach hat die Wache hier reingeguckt. Er stand aber hier, war am Laden. Hat er ihn da hochgehievt? Hat er ihm geholfen, da hochzukommen? What? Don't eat those! Achso, nein, ich will die nicht essen. Ich will da eigentlich nur hoch. Aber das dürfen wir da wieder nicht hoch. Das hatte ich nämlich schon versucht. Okay. Ja, mal gerade gucken, ob Tidy noch was hat. Jetzt nach der Nummer. Still dead. Nee. Tidy? Dann haben wir jetzt Good eigentlich boy. auch nur noch den, also wenn wir hier eher nichts What mehr would hat. you do in my place? Turn everything inside out. Ja, We das need as machen wir ja many gerade. clues as we can. Dann müssten So, wir ihn haben, Detective. theoretisch. How long is this going to take? Are you done investigating? Can't shake the feeling I may have missed some clues. I probably shouldn't make an announcement yet. Be patient. Oh, too bad. Ja, was soll denn noch fehlen? Ich kann doch nicht mehr viel. Just a moment. I'm not the only... A fake injury. He's not holding anything. There's Ja. some black stains on Er, his ja, fingers. doch. Er hat die Finger in die Steckdose gesteckt. Deswegen sind die Finger hier schwarz. Er hat diese Steckdose. A burnt power socket. Er hat die. Ja, die Frage ist jetzt nun, hat jemand ihn das machen lassen? Deswegen haben wir auch kein Blut. Der ist tot, weil der hat einen elektrischen Schlag gekriegt. Oder ist der einfach nur von da oben runter irgendwie gefallen oder so? Keine Ahnung. Weil hier ist ja auch noch die Lampe, mit der man den wahrscheinlich bewusstlos geknüppelt hat. Seine eigene. Oder er ist hier hochgekrochen, um die auszuwechseln, wegen was auch immer. Keine Ahnung, weil der war ja eigentlich seine und nicht die von ihm. Irgendwie ein bisschen sehr kurios, die Nummer. So, you sure you didn't intend to use these to get rid of the corpse? What kind of question is this? Even if I did, there's no chance I'd reply yes to that. So, it's true. No! Sehr schön. Hier nochmal hoch. Nope. I've seen Oh, it. okay. Are you Das geht certain? ja nicht Yes. Don't be silly. I would have sent some ant burgers your way. auf. Hm. Oh, what a mess. Hey, are my eyes deceiving me, or does this package contain red worms? Yes. How do you think I do my experiments? I need living organisms. I could use a snack. They're my favorites. No way. Hands I can't see anything unusual about. Well, they're certainly not hardware you see every day, but I doubt they've been used to kill. Ugh, what a mess. Makes me wish for a pair of scissors. Don't you dare. Dr. Mink, when we arrived, I heard some music coming out of your room. Well, it's in my best interest to put all my cards on the table, so I allowed myself a short, fun session. Oh, and here I thought you scientists were just a bunch of workaholics. So, you were dancing? Please don't rub salt in the wound. What music? Is that important? Might be. Extrem, ja. It's a very catchy tune. I can never get Ja, das heißt, also der Anruf kam von hier, der die Wache nach draußen gelockt hat, weil er hat dieses Lied gehört. Die Frage We're ist in the nur, room where you position when you were having fun. I believe I was close to the door. I stopped when I heard you knocking. ja, er war hier vor der Tür, ja. Did you notice anything unusual by that time? If by unusual, you mean a Croc detective breaking my door, forcing his way through, then definitely yes. Oh, sorry about that. You should have opened it Ja, the er first hätte time. einfach aufmachen sollen. I was scared. And I have little patience. Schwierig, ne? So schwierig.
11 Uhr das gehört. Hat aber um 11 Uhr das gehört und nicht um 4:30 Uhr oder sowas. Ne? Also wissen wir jetzt zumindest in dem Fall erstmal nicht. Die haben wir schon mal abgehakt. Okay. Alter Schwede. Ja, aber das hier, das stimmt für mich nicht. Da fehlen 20 Minuten. Ja, er kann die Arme vertikal und horizontal strecken. Und er hat dieses hoch, runter irgendwas gemacht. Also auch gesagt. Also ich glaube immer noch, dass der Roboter damit was zu tun hat. Das Problem ist, wir haben scheinbar nicht alle I Beweise. need to understand Hinweise. something. You're not the only one. Are you done investigating? Can't shake the feeling. Ja, also er hat immer noch das Gefühl, dass wir noch nicht fertig patient. sind. Wüsste aber jetzt auch nicht mehr. What's that thing in the middle? Across the room, the vent duct. Interesting. Ja gut, das haben wir ja schon gehabt. Sonst habe ich aber auch nichts, was ich mit ihm hier anstellen könnte. Ne? That's Dr. Hush's? Maybe you should analyze it with my Nein, tablet. das ist deine. Why not? Haben wir schon gemacht. My poor lamb. Das ist seine. Well, good news. You can take Dr. Hush's. He doesn't need his anymore. I'll look around for clues. You better find out the culprit, because I wasn't involved in this. Hey, that's my research. It's highly confidential. Better not waste my time with this. Is there a specific topic? Let me think. Ja, wir haben hier nicht mehr. Ich wette, hier können wir noch Nothing irgendwas comes haben, was wir maybe da later. aussuchen. I need to put a connect. Was haben wir denn sonst noch hier so? Wir hatten die 2 Lampen hatten wir drin, ja? Das haben wir ja schon geklärt. That thing of yours is. It's just not in the database. This isn't magical, you know. Wir hatten da hier alles. Let's see what the supposed murder weapon has to. Ja, die All Wecker necessary stuff for a lamp. For sure. gehört doch Hasch. Ja, maybe Here genau. are the log. There. Major Doch um shock at 11:02. Let me check. Das war da, wo die Musik gelaufen ist. zu You're dem right. Zeitpunkt. That's the... So, is this the murder weapon after all? We shall find out. Oder die wurden tatsächlich mal irgendwann hier vertauscht von irgendwie Will irgendjemand Dr. Hush's lamp reveal some aus secrets? Versehen oder so. What? So, fatal damage early this morning? Curious. Jetzt haben wir hier aber auch nichts mehr, ne? Wir hatten jetzt hier nichts mehr mitgenommen. Das ist ja nur die Gebäudekarte. Ich frage jetzt nochmal die Ratte nach der Gebäudekarte. Und ansonsten lassen wir es laufen, ne? Dann haben wir halt nicht alle Dinger, weil ich wüsste nicht, was wir hier noch übersehen haben, ne? Weil, ich meine, wir können hier nochmal Can drauf anyone gucken. modify the information there? Of course not. It's read-only. 100% automatized. Good to know. Dr. Hush, if I'm reading this correctly, then Ja, aber das wait ist a halt, sec. Why did you open that door? Told you. hatten wir alles Seems schon. my Hatten memory is... wir doch alles schon. Warum schreibt er das nochmal auf? The restroom. Tidy was nothing. Ja, macht After er das Dr. auch, I wonder if their path crossed there. Da macht Dr. er nichts. Mink's room? What a surprise. Despite the core, basically, the time Aber wir hatten die in any Texte doch case, gerade that doesn't schon. make... What's this fourth? The main end. Wait, then how... That was... At wait, that was... Is that the restroom? Er scheint also Nothing. zwischendurch After einfach Dr. neue Mink's Sachen room- aufzuschreiben, warum auch immer, obwohl wir ja eigentlich das schon geklärt hatten. Also irgendwie ein bisschen komisch. Okay, Got müssen wir more ihn nochmal questions. fragen? Don't need a map. I noticed. Okay. You fixed it. Of course not. That's the other lamp. I wouldn't mess with evidence. Then stop touching them with bare hands. That must have hurt. Obviously, he's dead. Ja, aber er ist... Come on, do it. What do you think? Don't know. Wir gehen jetzt mal mit unserer Lupe da dran. Gucken, ob das was bringt. Oh,
His hand is literally covered by nanites. Okay. I better write this down. A fake injury. Well, no fleas or ticks. Also ist also keine Verbrennung von der Steckdose, I sind detect Naniten. 1 or 2 nanites. He may have caught a few after lying on the floor like this. A few nanites here on this hand, but not enough to Wollte der conclude die anything. Naniten klauen und ist dann da runtergefallen oder so eine Scheiße? Ich weiß noch I nicht, detected ne? Also one may irgendwie ein have bisschen, caught- weil die Naniten sind ja eigentlich von dem Dr. Mink die Forschung. Also die sind ja hier, ne? Also hier in der Schachtel. Hey, there are tons of those tiny... Did you really need a magnifying glass to find out? Ja, aber warum hat er die Lampe überhaupt mitgenommen? Um was zu sehen? War es zu dunkel im Luftschacht? Wäre ja eine Möglichkeit, ne? Aber warum hat man dann die Lampen ausgetauscht? Upon further inspection, Ja, wäre that's auch not very möglich. clean. Wäre auch möglich. Aber trotzdem, warum ist Dr. Minks Lampe dann in seinem Büro gewesen? Oder hat er die vorher ausgetauscht irgendwann, um das dann genau so machen? Aber macht ja keinen Sinn. Can't see any of those tiny bots from Dr. Mink, though. Nee. No nanite there. Keine Naniten da. You'd think there'd be some nanites over the gloves he uses for manipulating them. Guess what? There are. Okay. So, Detective, how long is this going to take? Are you done investigating? Can't shake the feeling I may have missed some clues. I probably should. Okay, wir werden das jetzt mal hier patient. speichern und mal gucken, was hier passiert. Also das wäre jetzt das Einzige, was wir Just noch hier... I'm not the only... Wir könnten wahrscheinlich jetzt versuchen, noch mit der Lupe ins Bad zu gehen. Und vielleicht noch in den anderen Raum. Das wäre auch noch möglich. Das können wir jetzt mal gerade noch testen. Aber ansonsten wüsste ich echt nichts mehr viel, ne? Also wir könnten hier nochmal schauen, ob wir hier Naniten irgendwo finden. Zum Beispiel am Kaffeebecher. No nanite on that coffee. This shouldn't be a surprise. Vielleicht. In der Dusche oder in der Tasche. Oh! Ne? Upon further inspection, that's not very clean. Can't see any of those tiny bots from Dr. Mink, though. Oh. Replay the last record. I'm in the restroom. Why are you waiting? I'm not sure. War eine Verpackung von Ameisenburgern, deswegen macht jetzt hier nicht wirklich viel. Und das war der erste Hilfekasten, das war ja hier. So, Of course. isn't that a waste? We don't really need to wash and change clothes that often. That's an interesting thought. I know! Maybe we could improve it by separating both functions. You would then have a toilet on one side and a shower on the other. That way, we could sell it for twice the price. The cycle of Ja. modernity. Okay, also hier scheint nichts in der Art erstmal zu sein. No nanite there. That tablet might contain crucial information, but it's locked. I'd better take it. Und jetzt nehmen wir es auf einmal mit. Vorher hat er es liegen gelassen, hat gesagt, kann er nichts mit anfangen. Wow. Wait, how come there's a ton of nanites on this particular coffee spot? Parts for... That's a... This... Nee, das hatte ich Hey, nicht. Ich hey, brauche ja, meine there's Lupe. a- Warum hat er What? meine Lupe wieder abgewählt? Oh, I found... Upon further inspection, that's not very... Can't see any of those tiny bots. What's in there?
Nothing in particular. No nanite there. Oh, I found... No. Mhm. Aber wir haben jetzt Naniten hier gefunden, auf jeden Fall. See? I'm a real detective. I was expecting some badge. Now, this is way cooler. Ja. So. Okay, wir haben jetzt das Tablet mitgenommen. Was tun wir damit? Combining these... Nope, That's not mine. I know that. Just unlock it. Only Dr. Hush can. Hm. Ja, dann Gesichtserkennung hat er gesagt. Gucken wir mal. Vielleicht können wir ja seinen Kopf da drauf drücken. I don't think that would work. Ja, er macht da wohl. Hey, it works. Oh doch, mit der Hand auch. What? Dr. Hush's tablet. It unlocked. I'm surprised. I thought this wouldn't happen, considering. Well, you thought wrong. Let's see what this baby has to offer. So, ja. Schauen wir mal. Looks like he transferred some data. Let me see. You're right. That's an external file transfer of his current project. AI update, update. 302.305.zyl. Is that unusual? Of course not. We regularly transfer files to our managers. Although, the receipt address is obscured. What does this mean? I can't really know who received the file, but considering the metadata, this must be someone high-ranked. Wait, I just noticed. That file was modified yesterday, but it was recorded in 3029? 6 years ago? Well, that makes no sense. There must Ah, be yeah. a bug in the OS. Do you think this might be linked to our case, Mr. Brok? A transfer at 4:45. That must definitely be important. Okay. Locked by a fingerprint reader. Ja, das haben Who wir schon knows how many secrets transition through this device? Delicious. Wegspülen. What? Wait! Don't do this! Too late. Do you have any idea what you've just done? This was my ration for today. Now I'll be all out of juice. I'll have to lick the whole surface of the sea this evening. Yeah, I guess he's an addict. Was ist im Waschbecken? Ah, okay, eine Anzeige, schön. Kommen wir nur nicht dran, weil der da gerade steht. Hey, there's Ah, okay. Sehr geil, ne? Dann macht er das Ding auf, ist das weg. Schön. So, jetzt haben wir aber weitere Dings. Jetzt gucken wir mal gerade. Das war keine dreckige What would you Lache. do in my... Turn everything inside. We need as many clues. Ja, das haben wir ja. What Das would haben you wir. do in- Nein, das hatten wir doch. Mensch. Gehen wir raus. Mal die Ratte gucken, ob da noch was kommt. Again? Gonna solve it. Nope. Wobei wir vielleicht das Tablet Dr. zeigen Hush können. used it. Ja. Please unlock it. Like I could. Kann er nicht. Ja, ist klar. Okay. Habt ihr noch Ideen? Stay Ansonsten put. I don't have all day. versuchen wir jetzt nochmal unser Glück. Ich mache jetzt mal eine Speicherlinie. Außer ihr schreit jetzt noch irgendwie. I need to understand something. You're not the only one. Are you done investigating? Can't shake the feeling I may have missed some clues. I probably shouldn't make an announcement yet. But I'm getting hungry, so... Okay, I guess it's worth a shot. Are you sure? You don't seem that confident. Oh, I am. Mostly. Very well. I'll gather everyone. If you don't mind, Mr. Brok, this time I'll stay silent and listen carefully.
As you wish. All right. We're all ears. Okay. After studying this case very carefully, I have reason to believe that the person who murdered Dr. Hush is... Sehr geil, Dr. Hush selber. Ja, das wäre natürlich eine Idee, ne? Scheiße. Wir müssen jetzt aussuchen. Das ist doch nicht geil. Ich meine, ich hatte es ja eh eingerennt zwischen seinem Roboter oder der Doktor. Dass der hier was klauen wollte oder sonst was. Keine Ahnung. Aber wir haben keine wirklichen Beweise für die Nummer, ne? Es ist schwierig. I'm taking it back. I don't think I can prove anything at this point. You gotta be kidding. Well, we're adjourned. Was machen wir nur? Ja, hat ja gesagt, dass diese Leiter nicht sicher ist oder so, ne? Und dann... Nope. Are you... Yes. Don't be silly. I der would have wirklich said... da runtergefallen ist. Oder quasi runtergefallen ist, als er wieder hoch wollte oder so. Aber dennoch ist die Frage, was die ganze Tomatensoße da zu suchen hat. Weil wir haben hier auch nirgendwo Tomatensoße gefunden, ne? Außer natürlich, der hätte die Burger gefressen, weil die Burger sind voller Tomatensoße. Also, das haben wir ja schon geklärt. Warte, wir gehen nochmal hier hin. Mach doch das Ding einfach auf. So, da ist die Verpackung. Nein. That paper Da. didn't get totally destroyed. Hey, I recognize it. That's the wrapping for McFlea's flagship ant burger. Ja, die Endburger. Extra tomato sauce. Extra Tomatensoße. So. Ja, wir hatten, dass er Tomatensoße an seiner Dings hat. Dann hätte aber unser Freund doch recht gehabt im Endeffekt und er hätte ihn umgebracht. Ja, aber er hat keine Leiter auf der Seite, ne? Problem ist, dass wir wissen, dass ihn der Roboter hätte hochheben können. Aber dann ist die Frage, oder ist Dr. Mink rübergekrabbelt und hat ihn da umgenietet, hat dann gemerkt, was er da gemacht hat. Wäre aber keine Option. Ja, Tidy hat ihm geholfen, da hochzukommen. Glaube ich halt auch, weil Tidy das so sagt. Ich frage mich halt, warum wir hier zum Beispiel auch keine Luftschachtgeschichte haben. Ne? Warte mal. Garderobe. Food. Wait, Ah, ja. What's wrong? there should be ant burgers in there.
I ate the last one a while ago. It should have ordered more automatically. Oh, I forgot. External communication is out. You ate an ant burger? Tell me more about it. How is that interesting? You never know. Well, I have some kind of ritual. I always have an ant burger while watching my science show. Ja. This morning, I got pretty angry, though. There was only one left, and it was already unfrozen. Curious. Do you think Dr. Hush wanted to eat it? Possibly, though he usually dislikes these, and it was in one piece. I bet he gave it a shot and then decided against it. Yeah. Also konnte da die Soße herkommen, dass der den selber gegessen hat. A box of ants. My favorites. Very fresh and crunchy. I thought you'd use them for experiments. We do, but nothing wrong with taking a snack sometimes. I'm starting to like you. Daddy. Still dead. I'm afraid so. Please, unlock the tablet for me. Cannot. Only Daddy can. Das haben wir ja gemacht, ja. Okay, aber ich kann ihn auch echt nicht nochmal befragen. What makes you so certain that Dr. Hush respected the no-killing convention? Simple. An algorithm thoroughly checks. Algo. Rhythm. Dance. YOLO. It's hardly the moment to dance, Tidy. Anyway, if he didn't comply, he wouldn't be able to communicate with the exterior. Okay. Anything else? Tidy can. Ja, das Tidy hatten wir use. schon. Daddy. What? Clean. Either he... Nein, wir wollen es nicht ausziehen. Mr. Brok. Well, Daddy. Oh. This seems like a sympathetic bot, though. I don't really trust those artificial beings. I need to find the truth. Let's investigate. does this item have any meaning to you? No good. Looks like this doesn't remind him anything. What can you tell me about this lamp? Dirty. Let me clean. Focus. I need useful info. Cleaning. Always useful. What can you tell me about this lamp? Dirty. Focus. Cleaning. Bei beiden? What can you tell me? Dirty. Ja, bei Focus. beiden. Cleaning. Always. Okay. Okay. Dad. Die Lautsprecher hier können wir zum Beispiel nicht anklicken. Ne? Wir haben das Gemälde, das macht aber keinen Sinn. Den Fleck haben wir schon jetzt mehr als einmal. Die Materialien haben wir auch. Das Bett, die Taste. Also hier sehe ich ja echt nichts mehr, ne? Was wir machen könnten. Got more questions. Der hat auch nichts mehr. Da können wir ihm auch nichts zeigen im Endeffekt. Come on! Dude, What do you think I'm doing? don't know. Dieselben, ne? Dancing, huh? Go on with your investigation, please. Hey, every detail counts. Ja. I know. That's a death ray. You pointed it towards Dr. Hush and bam! Dead. Then you already died without knowing it, considering how many times you passed under it. Oh. Good point. Ja. What are these? Ah, and I found out. But then... I'm still working on it. Warte mal, gehen wir zurück. Gucken wir, ob das Tablet mit dem Tablet arbeiten kann. Did you just put his Natürlich. tablet on my tablet? Ja. Yeah. Did you expect it to reveal the information inside? Ja. Yeah. Good thinking. But his tablet is locked. Is Ja that... gut, das haben wir aber schon gemacht. Also wir haben es ja schon mal entsperrt. Also ich glaube jetzt nicht, dass das nochmal passiert. So, a weird data transfer at 4:45. And Oh, okay. that's all? I thought there'd be much more info on there. We don't keep a lot of information locally.
Once we transfer our files, most data is saved remotely, and local information is removed. Great. Until the outside cannot be reached. Ja, das ist ja auch unser Problem heutzutage. Aber mehr haben wir nicht, ne? I thought they're We don't keep once we transfer our great. Ja, jetzt stehen wir aber wirklich da, weil ich wüsste echt nicht mehr, was wir noch machen sollen, ne? Wir gehen mal davon aus, dass das mit dem Burger und so ist, aber ich würde immer noch sagen, der Doktor hat sich quasi selber umgebracht und hat dafür den Roboter mit missbraucht. Aus Dummheit oder was auch immer der da getrieben haben mag, aber ich habe halt nichts, was wir hier noch machen könnten, ne? You've done investigation. Can't shake the feel. Ja. Also schwierig, keine Ahnung, was wir hier vergessen. Irgendwas scheinen wir massiv zu übersehen, aber ich weiß nicht was. Wir können gerne mal einen Hinweis benutzen, weil wir haben ja 35 Anzeigen. Poco, schau dir die Pflanze auf dem Schreibtisch des Wachmanns an. Das haben wir aber schon mal gemacht. Wir haben schon noch Blumen gequatscht. Das habe ich hier schon gemacht. Ja, genau That'll be sowas. 10 unis. Was? What? Just kidding. But next time, avoid crippling my precious plant right in front of me. If it's that precious, I'm gonna keep it. Was haben wir denn jetzt mit der Blume? Okay, wir versuchen das mal bei Dr. Mink, ne? Logisch. So, what's this flower? Königsblume. Phonexy? I wonder if this has particular medical effects. Ja. So, what? Phonexy? I wonder if this. Nein, jetzt können wir vielleicht in der Datenbank gucken. War das hier? Ne, da. Is there a specific... Let me think. Ja. Isn't that the plant lying on Mr. Guard's desk? Yep. Okay, I don't quite understand why you need info on this, but you're the detective. I found something. Wurzelgattung. Sie blüht zweimal im Jahr nach einer Zeit der... What's going on? Something's annotated below. Habe versucht, die Filme mit Naniten zu mischen, programmiert oder nicht, das ist nicht gut. Okay. Psst. Do you think... Yeah, Dr. Mink must have written this. Okay. Also quasi, wenn man Naniten an der Hand hat und oder mit der Blume irgendwie gemischt wird, dann ist das nicht gut. Da wird das Herz immer langsamer und man kippt irgendwann um. Aber das macht immer noch keinen Sinn mit allem, was wir hier so haben. I need to understand something. You're not the only. I've seen this somewhere already. Toll. Das war fantastisch. Just a moment. I'm not the only one. Again? Gonna solve it. Still can't believe you did this. It's a crucial clue. Yeah, right. Stay put. I don't have all day. Ja, Moment. Wir gehen jetzt mal und legen diese Blume. Mal gucken, was da passiert. Ne? Das ist nicht gut, hat er ja gesagt. I'm trying. Okay. Schade. Wäre eine schöne Nummer gewesen. That'll break it. And I don't... A fake injury. With... Well, that's just... Yeah. Wir haben ja auch keine Blume oder sowas, die wir hier sehen würden. Ne? Also macht irgendwie überhaupt keinen Sinn. Da können wir jetzt noch Tidy danach befragen, ansonsten stehen wir wieder genau in derselben... Still dead. Did he bug out?
Okay. Did he bug out? Ja gut, aber was sollen wir jetzt damit anfangen mit der Info? Die ist so Tidy? Yep. Good für den boy. Arsch. Wir wissen, dass es nicht gut ist, die mit Naniten zu mischen. Wow! Der Ameisenburger war bereits aufgetaucht. Coffee. Hey, there seems to be a few on that machine. Maybe I'll find some more around here. No nanite on that This shouldn't be a surprise. Upon further inspection, can't see any of those tiny bots from... No nanite there. Oh, I found... No. Upon... Can't see any of those... No nanite... Wo sollen wir denn hier sonst noch welche finden? Oh, I found... Upon further... Can't see any of those tiny... Ja, wo sollen denn sonst noch welche sein? No nanite there. Er sagte ja gerade, vielleicht finde ich hier noch welche, aber wir haben jetzt alles durch. Waschbecken? The heck? It's full of nanite Yeah, stuck in okay, that what? sink. Not only this, there seems to be some kind of flower. Okay. Dr. Mink must have flushed some experiments. What? No, I've never done such a thing. I have my own sink. Then, what are they doing here? Beats me. The heck? It's full... Not only... Dr. Mink... What? Then... Beats me. Was habe ich hingeschrieben? Okay, also jetzt wissen wir zumindest schon mal, hier wurden Dinger runtergespült. Von wem auch immer. Und dass das giftig sein kann. Oder sagen wir mal nicht gut. Wegen Herzstillstand, Bums und bla. Ja, das sind die mit der Dreckwäsche, da macht er nichts. Da sagt er die ganze Zeit, die ist dreckig und stinkt und Oh! No. ne? Nix drupp und so. Das Schlimme ist, ich wüsste jetzt immer noch beim besten Willen nicht, selbst wenn ich den jetzt anquatsche und der sagt, okay, jetzt haben wir alles, was hier passiert sein soll. Rein von mir her. Beim besten Willen nicht. Come on! What do you think I'm... Don't know. Da ist der Zeitplan. Aber im Endeffekt macht das alles keinen Sinn. Der Doktor hat ja das Klo quasi nie verlassen, ne? Ne, nie wieder betreten. Der hat seinen Raum verlassen um 5:04 Uhr und danach war er verschwunden. Also, wie hat er seinen Raum verlassen, ohne dann irgendwo wieder reinzugehen? Er müsste quasi im Flur gestorben sein. Ja, beim Klo um 4:19 Uhr. Sorry. 4:38 Uhr, so rum.
Ja, ja, klar. Er ging um 4:38 Uhr aus dem Klo raus und ging in seinen Raum wieder rein. 4:38 Uhr. Ja, ja, stimmt. Nee, nee. Und dann verließ er den Raum aber um 5:04 Uhr. Und da muss er mit dem Roboter theoretisch rausgegangen sein, denn der Roboter war ja wieder, wie wir wissen, in seinem Raum. Ja. Wäre eine Möglichkeit. Die Frage ist dann aber immer noch, wie? Wer? Warum? Verstehst du? Um den Doktor zu belasten, klar. Aber hat dann müsste das Government, nachdem die Datei hochgeladen worden ist, den Doktor entsorgt haben, nachdem der seine Arbeit halt fertig hatte. Was er macht, womit haben wir aber dann die Blumengeschichte und so zu tun? Das wäre dann einfach nur eine falsche Fährte mit den Naniten. Aber der Doktor hat ja Naniten an den Händen. Ah, nee, Moment. Der Doktor könnte vergiftet worden sein auf dem Klo. Vom Roboter. Ja, der Roboter könnte den auf dem Klo vergiftet haben. Dann hat er ihn mitgenommen. Also, er hat ihn erstmal mitgenommen. Ja. Weil die Wache war ja auch nicht da. Ne, die Wache war ja quasi an der Tür. Die Wache hat die Musik ja gehört. Um 4:38 Uhr und um 4:38 Uhr hat der Doktor quasi wieder mit dem Roboter zusammen das Klo verlassen und ist in seinen Raum gegangen. Wir wissen, dass das könnte schon passen, ne? Und dass Tidy ja nicht um 4:50 Uhr aufgeladen hat, sondern erst um 5:10 Uhr, das können wir ja sehen. Das heißt, er hätte eigentlich auch nach Dings noch genug Zeit gehabt. Dann müsste aber der liebe Tidy um 5:04 Uhr ja den Raum verlassen haben. Wie ist er dann aber wieder da reingekommen? Weil der Doktor hat ja um 5:04 Uhr nochmal den Raum verlassen. Um 5:10 Uhr hat die Ratte reingeguckt. Da war keiner mehr da drin. Der Doktor hat aber um 5:04 Uhr den Raum verlassen. Also kann die Leiche nicht durch den Luftschacht geschoben worden sein. Zumindest so nicht. Außer der Roboter könnte es anderweitig irgendwie vollbracht haben, da rauszukommen. Das ergibt keinen Sinn. Bis jetzt. Das ergibt keinen Sinn. Ja, zum Beispiel, aber der Doktor ist um 5:04 Uhr rausgegangen und um 5:04 Uhr ist er wieder bei sich reingegangen. Also der Mink ist ja da wieder reingegangen. Der ist um 5:04 Uhr aus dem Klo rausgegangen. Die müssen sich theoretisch da getroffen haben. Also auf dem Flur müssen die sich theoretisch getroffen haben. Und dann hat er den vielleicht mitgenommen in sein Zimmer. Den Doktor, weil das könnte er tun. Um 5:04 Uhr den Doktor mitnehmen. In sein Zimmer. Dann wäre der Doktor bei ihm im Raum. Weil er wollte ja unbedingt um 5:04 Uhr die Sachen mit Mink klären gehen. Also müssen die sich ja hier theoretisch, haben die sich dann da getroffen und sind bei ihm in den Raum gegangen. Weil um 5:10 Uhr wurde ja erst gecheckt. Und die Aufnahme, die da gemacht worden war, wurde ja dann da in diesem komischen Dings platziert. Die Frage ist halt von wem. Aber es macht trotzdem immer noch keinen Sinn. Es gibt keinen Sinn. Also, man könnte das zwar jetzt so sagen, dass die da gemacht haben, aber warum, weshalb und eine eindeutige Dings gibt es hier aber auch nicht. Ja, hatten wir, glaube ich, gerade schon.
Upon further inspection, can't see any of those tiny bots from Dr. Mink, though. Keine. Wir können natürlich auch die Ratte anglotzen. See? I wasn't lying. Sure. Because owning a magnifying glass makes Everyone. No nanite there. Oh, I found nothing. Ja, ja, richtig. Der Kaffeefleck ist voller Naniten bei denen, ja, ja. Upon further Aber wir wissen, dass er seinen inspection, Kaffee da eigentlich it's nicht not trinkt. very clean. Und der Becher ist auch voll. Nee, das Waschbecken war voll allerdings. Ne, der Becher hatte keine Naniten. Ja. Also Can't das see macht auch any of keinen those Sinn. tiny bots from Dr. Mink, though. Gut, ich würde sagen, nächster Hinweis, weil wir kommen hier nicht weiter. Das Bild in Dr. Hushs Zimmer zu überprüfen. Das Bild haben wir mehrmals überprüft, sogar mit der Lupe. Das war doch das hier. Oder meint er das? Nee, das hier nicht. Das hier. Das Gemälde. According What are you doing? Wir haben das mindestens 3-mal oder so angeklickt. Da hat man uns noch erzählt, was das für ein Ding ist und wie schön und okay. Und mit der Lupe haben wir auch drauf geguckt. Da hat er auch nichts gefunden. Warum jetzt auf einmal? something's off. What do you mean, Mr. Brok? Just a hunch. Wow. Huh. No nanite there. Haben wir das Gemälde jetzt in Dings? Nö, wir haben es nur runtergenommen. Ja, hier fehlt also ein Gemälde. Ein viereckiges Gemälde fehlt hier. Der Doktor denn eins? Von dem wir nichts wissen. Nö. Hier haben wir keins. Klo hing doch auch nichts, ne? Nö. Das wäre der einzige viereckige Gegenstand. Nee. Wir fragen mal Tidy danach. Mal gucken, ob wir was. Ne, da haben wir nichts. Okay. Okay. Nee, wir haben das Bild nicht. Ich hab gerade schon geguckt. So, did Da dürfen wir auch I'll nichts look around for- machen. you better Komm mal her. Looks rough. You'd think such valuable personnel would. they're made. Wow. Das ist doch nur das Bett. Ich will doch den. One has to wonder. Hovering is very resource intensive. Daddy loves He means the scientist did it on purpose. Ort kann zum Beispiel, ne? What would you do in my? Turn it. We need his. Auch nix, okay. Tidy does not feel. Hmm? Tidy. 100% charged. It's apparently been charging since Ja, das ist er 5:10 wieder, in ne? the morning. Von 5:10 Uhr. Ja, ja, sag ich doch. Von 5:10 Uhr und nicht von 4:50 Uhr. 20 Minuten hatte der noch zu tun. Ne, wir können nicht zum Ausgang. Can't Da get out. meckert der hier rum. The recipient for the... Huh. You and Dr. Hush seem to have very different tastes. No wonder he didn't get along well. That's not true. We did great work on our own sides. Precisely.
thought you were specialized in nanotechnics. Nanotechnology. Yeah, that. Why the chemicals then? Nanites act on a molecular level. Oh, so you're making liquid robots? Was soll das heißen? Also ich sage, also entweder, also ich fühle mich hier wie, ich bin so blöd oder so, ne? Weil wir können auch mit diesem Fleck jetzt nichts anfangen. Ich meine, ich würde ja dann vielleicht glauben, dass er zumindest sagt, warte mal, Moment. Alles klar. Oh, you broke the wall? Alles I klar. barely touched it. Some paper-thin slab was obstructing this. A hole? Looks like it. And Manchmal muss man einfach mal this draufschlagen. leads right to your room, Dr. Mink. Was? Direkt in den Raum von ihm? I hadn't no idea. It's small. No one would fit. Doch, der Roboter. Der Roboter. Und so konnte der den dann auch ziehen. Der hat den dann durch den Luftschacht von hier, von den Keksen aus, da hochgezogen und dann darüber geschleppt. Und hier wieder ist er wieder I wonder reingekommen. if anything got through there, though. That's up to us to find out. On the other side, I can see... Yep. Definitely Dr. Mink's office. There's a table with a box of nanites on it. Oder der hat ja die geklaut. Zwischendurch. My precious nanites! Don't tell me someone used them. Then I won't tell you. It's pure conjecture at this point. Oh, I found... Wir gehen jetzt mal darüber. Weil ich möchte jetzt sehen, wo das ist. Weil wir haben da auf der anderen Seite ja nichts gesehen, ne? Also, da war nichts an der Wand oder so. This leads to Dr. Hush's room. What a surprise. I'm hoping you'll fix this before leaving. What about your bot minion, huh? I'd like to see him try. Oh, right. I forgot it could. It can? Of course. We wouldn't do that kind of laborious job ourselves. Ja, der Roboter hat's gemacht. For an instant, I forgot who I was talking to. Der Roboter hat das... Nee, an der Leiche konnte man nichts mehr sehen. Das hat man schon mehr als einmal mit der Lupe auch abgedingst. Aber der Roboter hat das verschlossen, weil er sagte ja gerade, das kann der. Okay, fragen wir nochmal Tidy danach. Ja, jetzt müssen wir nochmal gucken, wer uns vielleicht eine Info geben kann. Still dead. Nee, kann er nicht. Wir haben hier nichts, was wir dingsen können. Ah, Nee, der hat keinen Fehler. Was machen wir jetzt mit dieser... tidy? Yup. Good boy. mit diesem Loch? That's surprising. I thought the restroom was next to this room. Think about how the rooms are shaped. Ja, The ja. restroom is Und- smaller and doesn't extend as far. You're right. I never thought to check this painting. You're amazing, Detective Brok. That's just the experience talking. And luck. Ja. On the other side, I can... Yep. Das ist Then I won't tell you. Ihn dürfen wir auch nicht ansprechen. I need to oder? understand. You're not the Nope. Just a... I'm not. Dann jetzt noch den Wachmann. Again, gonna. Kannst du was dazu sagen? Nope. Stay... I don't have all day. So. Okay, also wenn Tidy aufs Klo gegangen ist, aber auf dem Klo ist ja nichts. Also wir kommen ja scheinbar nicht dahin. Und wenn das von der Doktorseite aus gemacht worden ist und Tidy ja erst um 5:10 Uhr geladen hat, der Doktor ist um 5:04 Uhr rausgegangen, hatte man 6 Minuten Zeit. Theoretisch. Aber für was? Für was hatte man da Zeit? Weil der Doktor hat ja die Naniten an seiner Hand. Nee, das macht ja keinen Sinn, da wir ja durchgucken können. Komplett.
Du müsstest ja erstmal ein Dings haben. Du müsstest ja hier erstmal einen, ne, du weißt schon, was ich meine, ein Dings haben. Ja, aber du müsstest einen Spot haben, den du anklicken kannst. Ne? Weil ich meine, wenn wir die Gebäudekarte uns angucken, Fortunately, dann hast du das genau da. Siehst du da hinten, also hinter der Sprechblase, siehst du, dass da eine Wand ist. Das heißt also, im Endeffekt ist der Raum so geformt, dass quasi die Luftschächte sich einmal miteinander verbinden und wir haben ein Loch quasi genau da. So. Die Leiche lag in dem einen Raum, also ist die Frage, wie sie darüber gekommen ist, ne, von der einen zur anderen Seite. Wobei der das ja auch nochmal verlassen hat. Macht für mich immer noch keinen ersichtlichen Sinn. Und dass wir halt auch keinen irgendwie befragen können, ist so ein bisschen ätzend. Ne? Also wir können jetzt nicht auf das Loch schließen, wir können da nicht fragen, nichts machen oder sonst was. I should try and detect if the nanites are hiding in unusual places. I got something in my inventory that should help getting a closer view. Ja gut, das haben wir aber schon gemacht. Sind die auch in der Leiter? I can't see any. No nanite. Auf dem Bett auch nicht. Oh, In dem Waschbecken auch nicht. Can't see any of. Nope, sondern nur wirklich an den Blumen. Surprisingly, no nanite. Und da auch nicht. Also er müsste ja theoretisch hier mit der Hand da reingegrabbelt haben. Weil die stehen ja hier. Wenn die jetzt nicht an dem Kaffeebecher waren. Aber er hat ja eigentlich Kaffeebecher, die sich selbst zersetzen. Also macht das irgendwie keinen Sinn, dass das sein Kaffeebecher wäre. Ne? Aber an dem Kaffeebecher waren auch keine, ne? Nur im Waschbecken. Ah, 4 Uhr irgendwas. 4:38 Uhr oder so. Ja, 4:24 Uhr war das letzte Mal. Wir wissen halt nur, um 5:10 Uhr hat er angefangen aufzuladen. Ja, der hat also reichlich Zeit. Aber er hat ja gesagt, er hätte seinen Papa gesehen, wie er um 5:04 Uhr zur Tür rausgegangen ist. Das hat er uns zumindest gesagt. Deswegen kann er ja nicht um 4:50 Uhr laden. Wobei, man hätte ihn da schon anstecken können. Ja, okay. Aber das Ding sagt ja trotzdem 5:10 Uhr. Also so ein bisschen merkwürdig. Looks like he performed another check at 9. Yep, that's when I called Ja, him. das sind doch dieselben The Texte. restroom. Tidy, nothing later. Dr. Hush's, if I'm reading this correctly, then disappeared. Wait a sec. Why did you open that door at 5? Told ya, I Right after the doc. seems my memory is. After Dr. Hush and Tidy, Dr. Mink also. I wonder if their path crossed. Da waren sie there. halt schon alle da drin. Obwohl, ja nicht. Ja doch. Doch, wenn die um 38 raus sind, er kam um 40 aber erst rein, dann müssen die ja später da gewesen sein. Nee, im Endeffekt haben die sich nicht gesehen. Ja, dann hätte der Roboter ihn geschleppt, nachdem er ihn vergiftet hätte müssen mit Naniten und Dings. Aber warum hat der die dann an der Hand? Dann müsste der Roboter ihn ja im Waschraum irgendwie damit vergiftet haben. Ihn dann mit rübergenommen haben, aber dann um 5:04 Uhr wieder rausgegangen sein damit. Aber weswegen? Ich würde ja denken, dass der Roboter um 5:04 Uhr rausgegangen ist. Macht aber keinen Sinn. Warum sollte der die Leiche quasi da irgendwo durch die Kante ziehen? Wie soll er denn damit rausgegangen sein? Das macht keinen Sinn. Am Ende liegt die Leiche im falschen Raum. Aber
die Leiche war noch nicht da, bis wir reingekommen sind um 11:06 Uhr, sagt der Doktor. Das heißt, die muss ja im Luftschacht gewesen sein die ganze Zeit. Muss den also einer da hochgezogen haben, weil die Tomatensauce ist ja auch da oben. Aber er kam ja nie wieder in den Raum zurück. Um 5:04 Uhr haben die sich auf dem Flur getroffen. Also müssten die um 5:04 Uhr zusammen in seinen Raum gegangen sein. So. Bis 5:10 Uhr, weil dann guckte er hier und dann kam das Ablenkungsmanöver auf dem Klo. Aber wie ist es dann da weiter abgelaufen? Weil dann müssen die ja trotzdem beim Mink im Raum gewesen sein. Beide. Das macht immer noch keinerlei Sinn. Warum man jetzt auf den Roboter gehen würde oder ob man dann doch auf den Mink geht oder weil wenn der dann schon in einem Raum war, was sollte er dann da oben in dem scheiß Luftschacht nochmal gemacht haben? Hat man den dann nochmal hochgezogen mit den Armen? Aber das macht ja keinerlei Sinn. Also next Hinweis. Schau mal im rechten Teil des Kühlschranks in der Toilette nach. Da haben wir doch jetzt auch schon 3-mal drauf geklickt oder 4-mal sogar oder 5-mal. Wir waren doch gerade erst noch da. Also irgendwas läuft mit dem Spielchen falsch. Weil wir haben hier nur Klamotten drin und ich habe... I'm not sure. Wir haben hier drauf geguckt und ich habe hier sogar gerade geguckt und da war nur Garderobe. Und dann habe ich mir das angeguckt und dann sagte, der ist I nichts. should inspect this further. Only one way to do it. Ach du Scheiße. Couldn't you do this more? Aber warum macht er das jetzt auf einmal? Versteht ihr? Ich verstehe es nicht. Wir waren jetzt schon so oft an diesem Schrank und haben uns die Scheiße angeguckt und auch drauf geklickt. Mit Lupe und ohne Lupe. Und er hat das nie gemacht. Ja, aber ich habe doch jetzt auch nur einmal geklickt zum Beispiel. Weil wir haben ja gerade auch noch mal geklickt. I don't have all day, you know. Nee, das wird jetzt schon das 3. Mal sein. Weil das erste Mal haben wir da drauf geklickt, haben uns das angeguckt. Dann haben wir gerade, als wir hier nochmal im Waschraum waren, haben wir da auch wieder drauf geklickt. Da habe ich mir die linke und die rechte Seite mir nochmal angeguckt. Und da hat er das nicht gemacht. Also manchmal verstehe ich das nicht. Oder ich bin einfach echt zu blöd. Looks like pills? Yep. Definitely pills. Whose are they? Don't look at me. I've never seen those. Is Dr. Hush taking some medication? That's highly probable. No one else lives here. Keep in mind, I've barely had contact with him lately. Maybe you should analyze them. Good idea. Noch was? Verpiss dich da doch, du blödes... Kind! Wo wir wieder weggehen. Oh, Oh, Alter, ich hasse ihn. Can't see any. Okay. Also gehen wir wieder analysieren die Dinge. Toilettenpille. Dosierung von einem BG. Ja. Excel 500? Never heard of it. Is there a specific... Let me think. That's a drug for patients suffering from defective organs, acting slower than normal. Keine körperliche Aktivität ist der Boost, den sie brauchen. Ich möchte die Pillen auch haben. Sounds more like an ad than medication. Dr. Mink, did you know your colleague took these? No, but that does make sense. We don't exactly have a lot of physical activity. I don't take this. I prefer the all-in-one menu. All in one? It's regular powder food with stimulants incorporating the exact and appropriate dose of food based on our medical tracking. Also quasi Almazet. Nothing surprises me anymore.
Toll. Wir sind jetzt viel weiter. Except I need to put mehr it gibt's connected davon up. nicht, okay. Spielen wir uns doch. So, vielleicht. Oder auch nicht. Moment. Found it in the restroom. Ja, kann ich. That's the lamp I found. Ich habe Angst, dass wir die fressen, wenn ich die jetzt anfasse. Ich habe Angst, dass wir die fressen. Aber gut, vielleicht fragen wir jetzt mal den Tidy. Vielleicht haben wir da... Got Ja, no mal question. gucken. Natürlich erstmal nicht. I believe Dr. Hush was taking these. So? Can you confirm? No idea. Ja, der hat das ja schon quasi, dass er es Come nicht on, weiß. do it. What do you think? Könnte jetzt no. höchstens Tidy noch... Still dead. ja. Did your daddy take these? Too late. Daddy. Wow. 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 Okay. So, Detective, Ja, wir haben... Dr. Hush's medication? Which drug exactly? No idea. Ask my tablet. See? I'm a... I was No, this... Mhm. I'll look around for clues. You better find out the culprit, because I wasn't involved in this. Schade, dass wir nicht mehr abrufen können, dass er gesagt hat, was er mit seinen Armen macht. Still dead. Das finde ich echt schade. What were you doing at the time, Tidy? Charge. Power to tidy. Na, vielleicht hier. Wait. You said you recorded Dr. Hush while... That's weird. You were totally shut off when I first found you. Tidy. Several phases of Nee. sleep. Nee. Dr. Mink, Yes. Ja, das hatten wir alles schon. did your sensors record... Nothing. Nee, nichts Look, Ungewöhnliches. Da auch nicht, well, ne? anyway, did you... Hurt Daddy? I cannot. Not. No way. Why are you smiling while saying that? Bug. Changing expression. Mhm. Dad. I just can't analyze it. Him... He's telling the truth. how can you tell? Daddy is good. I couldn't care less about Ja, it. das No ist die, robot can wo harm sie his gesagt great haben, dass er vast. das, dass er die nicht angreifen kann. Aber im Endeffekt kriegen wir diesen Dialog nicht mehr. Tidy? Yup. Good boy. Wenn die Blume und das Medikament nur das Herz verlangsamt, ne? Bis hin zum Herztod dann wahrscheinlich in stärkerer Dosierung, wäre natürlich jetzt aber auch wieder die Frage, ob der überhaupt tot ist. Wir sind ja kein Arzt, ne? I detect 1 or 2 nana. He may have caught a few after lying on the floor like this. Whoa, his hand is literally covered by nanites. I better write this down. Das hatten wir ja schon. He's not holding anything. There's some Schwarze black Flecken, stains ja, on ja. his fingers. Die dürfen wir nicht einzeln anwählen. If that blood is fake,
The scientist may not have died from a blow in the head after all. Then what? Ja, wie dann? Durch die, I can't see any nice hands, though. A fake injury. Ja, es hat jetzt irgendeiner gefaked. Die Nummer mit der Lampe und so ist definitiv gefaked worden, sondern es wurde gemacht durch die, wenn er denn jetzt dann wirklich tot ist, durch die Blume mit den Naniten. So weit, so gut. Dafür wurde der Burger aufgetaut. Ja, der wurde aufgetaut, um diese Tomatensoße zu haben. Aber dennoch immer noch die Frage, war es nun der Roboter, war es nun der Doktor selber und hat es dann irgendwie verkackt? Weil er hier... Ja gut, auftauen ist die Frage, ob das Any natürlich idea heute what type of passieren plant muss, this ne? Heck if I know. It's just beautiful and perfumed. Good enough for me. Yeah, I'm usually the same. Except when I need to investigate. Tidy war als erstes im Raum. Für eine Minute. Wo war er dann eigentlich dazwischen? Ah, nee. Humbug. Er ist reingegangen und war dann eine Viertelstunde da drin. Ist dann wieder zurückgegangen. Gut, also wir glauben ja immer noch, es ist der Roboter. Wir gucken jetzt mal, vielleicht haben wir jetzt auch alle Hinweise, man weiß es nicht. Wir speichern das ganze Spielchen hier. Und I gucken need to mal. understand. You're not the... Are you done investigating? Ah, er sagt nicht mehr, wir hätten noch irgendwas zu wissen. Yes, I'm ready to expose the truth. Impressive. Let's begin then. Jetzt bin ich gespannt. Wir bleiben, If you don't mind, bei Mr. das war der Brock. Roboter. This time I'll stay silent and listen. As you wish. All right. We're all ears. Okay, after studying this case very carefully, I have reason to believe that the person who murdered Dr. Hush is... Frage ist halt nur das Motiv. Warum, ne, also wir würden jetzt davon ausgehen, er hat ihn gekillt, nachdem er die Datei hochgeladen hat. Also, Tidy oder der Doktor selber? Ja, die Verbindung fügt dem Schmerzen zu, weil das ja elektrische Sachen abschaltet. Die habe ich ja, das ist ja meine Verbindung von dem Bullen. Actually, not a person. Tidy did this. Me not person? Murder daddy? Dead daddy? I knew we shouldn't have trusted that tin can. Really? But how? He didn't have any means or motive to do this. Ja, das Motiv ist noch die Frage. That's where you're wrong, Dr. Mink. And I'm gonna prove how and why. Let's start with the actual cause of death. Okay. So, da ist die Hand. Haben wir irgendwo die Blume. Die Verpackung, ja, ist im Mülleimer. Das medizinische Tracking stoppte um 5 Uhr. Wie konnte denn dann um 5:04 Uhr das noch da rausgehen? Das ist auch merkwürdig, ne? Okay, Tomatensoße im Lüftungssystem. Dr. Hasch hat Teil der Rampe entworfen, die Werkzeuge möglich sind. Ja, Dr. Hasch ist Besitzer von... There's an Hey. idea.
fuck? I... Also, ja. Nö. Hand und Blutfängen? Oh, my... Nee, andersrum auch nicht. Okay. Aber wir haben alle 9, also irgendeiner muss hier passen. War bereits aufgetaut. I'm starting to wonder Jetzt if aber auch I'm- nicht, warum. I... Hä? Hä? Okay, ich glaube, wir haben sie fast alle durch. Oh, my... Ja. Ich habe gerade keine Idee, warum wir hier keine Kombination haben sollen, die da funktioniert, weil sonst sagt er ja, dass da irgendwas fehlt, aber irgendwie. Die ganzen Sachen machen gerade keinen Sinn. Kann man hier... Ja, wir können aber auch nicht blättern oder so. Es sind nur die 9, die wir benutzen dürfen. Naniten an der Hand. Ja, aber dafür fehlt dann die Blume. Zum Beispiel. Ah, warte. Vielleicht die Naniten und die Sauberkeit. Ja, genau. Nanites on the body, nanites over there. I need to sort my thoughts. Nö. Okay, ich glaube, da spielen wir uns echt verarschen. Verpackung von Arbeitsmitteln, extra Tomatensauce. Ja, das ist. Okay, versuchen wir es mal mit dem Tomatensauce im Lüftungssystem und dem Dings. Yes, definitely something there. Nein. But Ja, also sie gehören zusammen, ja, aber scheinbar nicht dahin, wo wir haben. Okay. Das medizinische Tracking stoppte um 5. Wir haben aber nichts, was dazu passen würde. Die Sauberkeit. Haben wir nichts, was zu passen würde. Wir haben es ja schon ausgetestet. Rampe entworfen, Zugang zur Werkbank ermöglicht. Ja. Das hat mit nichts irgendwas zu tun hier in dem ganzen Puff. Hatten wir, glaube ich, schon. the body, Hatten wir noch nicht. and the Alles klar. floor. All Warum hatten three wir have die red Kombination noch stains. nicht? Ich dachte, die hätten wir schon durch. Ja. This fake blood has been used to stage the murder. Oder aber es ist, dass man die vielleicht nur in der richtigen Reihenfolge hat. Ne? Vielleicht hatten wir sogar andersrum. Das wäre auch möglich. So, like my tie. Yes, this is Ant Burger tomato sauce. We've been fooled by that? I'm afraid so. There was a wrapper in the bathroom trash can. And as a specialist with that kind of food, I distinctly recognize the taste of McFlea's Ant Burger trademark sauce. This may be a coincidence. You don't know how long this wrapping has been there. Very well. I have more proof. Ooh, I get it now. That's why my ant burger was already unfrozen. Yeah, it would be pretty difficult to rub frozen sauce on a corpse. So the malefactor had to defrost it first. Simple and ingenious, I must say. That's not all.
Something else proves that we've been wrong from the start. Okay. Warum ist der jetzt hier? Bild einer glücklichen Frau und eines glücklichen... Was? Ja, das hier wird auch noch eine Rolle spielen mit der Rampe. Nanites on the body. I need to sort my. Okay, andersrum aber auch nicht, ne? Nanites on the body. I need to sort my. I'm starting to want. Eine Rampe entworfen ist schon klar. Ja, aber warum sollte der da oben... Das macht für mich halt persönlich keinen Sinn. Der Doktor kriecht ja nicht in den Luftschacht, um da die Tomatensoße zu verteilen, weil er da putzt. Hi. Also, nee. Oh, my brain. I'm starting to. Die Lampe im Körper erhielt um 11:02 Uhr einen Schock. Gucken wir das mal damit. We retrieved Ja. a lamp right next Die to the Lampe, body, weil which die Lampe hat ja erst um obviously 11:10 Uhr den Schock seemed a gehabt murder und er war ja schon um 5 Uhr irgendwie tot. weapon. This lamp records events. The data indicates a shock happened at 11:02. 11:02. Impossible. You're right, actually. Dr. Hush's medical tracking stopped at around 5. Do you believe he could have died hours before receiving a fatal blow to the head? Tracking not reliable. Yes and no. It's reliable within a 2-hour window, not 6. Isn't that right, Dr. Mink? Yes, I confirm it. Our tracking device is located deep inside our body and cannot be extracted. It's reliable, but to ensure our privacy rights, it only logs once every 2 hours. Ah, okay. What a great idea to make our detective life easier. Murders don't happen every day, you know. All right. So, if there never was a violent thump to his head, what's the true cause of death that the killer tried to hide? I have a theory. Jetzt kommen die Naniten und dem Dings. Naniten auf dem Zimmer. Ne, sondern, wo ist es? Da sind die Hand. Haben wir die Blume irgendwo? Ah ja, da. Nanites on the Ah, body. Moment, I das need to Mischen sort von my links. thought. Ah ja, da. Da. Yeah. And Ne, aber das Mischen. Dr. Mink, Ah ja, da. when browsing through your medical database, I noticed an interesting note from yourself. I tried mixing those phoenixy flowers with nanites, programmed or not. It's no good. They cause Yeah. the host's cardiac activity to slow down immensely, ultimately causing death. Dr. Hush was poisoned? There is evidence to support this. Dr. Hush's right hand is literally covered by nanites. Besides, Mr. Squealer here, Hey, sorry, I mean, Mr. Guard owns a plant on his desk, which is a phoenixy. It's entirely possible Tidy overheard Dr. Mink mention this and picked up ingredients from the lab. yeah, those robotic things have quite the memory. Tidy, no memory. Tidy cleans, Tidy tidies. Tidy does not pick plants. Others could. Minky murderer. Or Ratty. How dare you? He's right. Either of you had the means to do it. Tidy right. True Tidy. Don't go thinking I'm on your side. I'm sticking to the facts. And by doing this, I'll eventually prove you're the main culprit. No. Brocky wrong. But how? Why would Dr. Hush swallow such a poison?
let me continue. Ja, der hat den Kaffee mitgenommen. There must be a Rechts und links oben. Die Rampe mit zu der Werkbank und den Kaffeefleck. Also. I... I found black stains on Dr. Hush's right hand. At first, I wasn't sure what it could be. Until I found another black stain. This time on the doctor's office floor. The stain itself was very faint, as if someone had tried to clean it. But I have no doubt, this is coffee, which can be quite tenacious. And guess what? That stain was also covered by nanites. So, the doctor drank poisonous coffee. Yeah, he must have spilled coffee on his hand while collapsing. Wait, I also drank coffee today. Ja, da war auch nichts dran und seine Kaffeebecher lösen sich ja That's auf. right. But Also you didn't get poisoned. von Dr. Hush. And here's why. Die wurden nicht vergiftet, ja, ja, klar. You went to the restroom later after Dr. Hush, didn't you? The culprit had time to spill the coffee prepared in the sink before doing more, and this time, without poison. Incidentally, that's where I found my second proof. In the sink? Exactly. Now, tell me, who usually prepares coffee? Tidy. Untrue. Daddy, Minky make coffee sometimes. Ratty too. Yes. Is that the reason you're charging our little maintenance bot for this awful crime? I hate to say that's quite a weak link. You mean I did it, Mink? I didn't say that. But you thought it! Tidy makes good coffee, not deadly. Calm down. I'm just starting my report. Tidy adds major point. Daddy creator. Cannot hurt. Love, Daddy. You know, I thought a machine like yourself would be all about precision. But that's no surprise. You're a defective bot. Tidy defective? What you're stating isn't entirely true. Sure, Tidy cannot attack his creator when it implies a direct contact. A poison, however, is quite a clever workaround to kill without direct contact. I guess you're right. Indirect violence is on a lower level of priority, and not part of the golden rule. But that still shouldn't be possible. His software programming shouldn't allow it. There is should and there is certain. I know the reason for the malfunction, though I'll save it for a more suitable time. There's something else bothering me. Nanites are only active for an hour or so. They lose their energy very quickly. Considering Tidy did not come to my room today, how could it get enough nanites for such a powerful poison? During my investigation, I happened to make an interesting discovery which may just explain how. Ja, das Loch.
That hole between the Achso, war nur rooms. eine. Ich guckte gerade nach dem zweiten, aber ja nur eine. It leads directly to a table in your office. Now, what's on this table? Oh, my nanites box. Exactly. If I had a guess, those nanites are brand new and charged, aren't they? You guessed right. It's fairly safe to assume anyone with knowledge of this hole could get access to nanites. And in Tidy's case, I'm sure it's perfectly aware how to activate its bot friends. Tidy different. Little bots, not friends. Darn nanites. Killed Daddy. That's called racism, you metal mongrel. Hey, not trying to defend that piece of junk, but, wouldn't it be easier and more logical for the weasel to access his own nanites? What about you, sleepy agent? You seem keen to reject accusations on others. Me? Can't even access your room, you fool! 'Cause you can't bear anyone but yourself! I'll pretend I didn't hear that. But your assumption is stupid. There's a reason why you dug that hole and hid it. People, come on! Remember when I first found out there was a thin layer of plaster covering the hole? Now, who does the repairs in this lab? That metal junk. Oh my. That's true. Tidy can regenerate walls with plaster. Could it really be? You did this, piece of junk? Nah, human idiot. Plaster, easy to do. Tidy, Yeah, no yeah. hole. No way. I beg to differ, Your Metal Highness. Another piece of evidence strengthens my theory that you did this. Or at least that you're a big fat liar of a bot. Jetzt ist es langsam knapp hier mit den anderen. Ja, das mit dem Aufladen macht keinen Sinn. Wobei, wir könnten das mal versuchen. Okay. Oh, my... Ja, auch nicht. Okay, versuchen wir mal die Rampe. I'm starting Auch to... nicht. According to the monitoring, Tidy went into the restroom at 4:24. He was not recorded in any room after that. However, the screen in Dr. Hush's office states that he had been charging from 4:50 to 11:10. How could he be in the office if he didn't leave the restroom in the first place? Ja, das war das, wo wir gesagt haben, der hat den Very mitgenommen simple. oder Yup. Dings. Tidy prepares coffee. Daddy, Ja, richtig. come, drink. Next. Daddy back Ja, genau, der office hat den mitgenommen, das with haben wir ja Tidy. gesagt. So, you're saying he opened the office door and you just followed him? Yup. Okay. For now, I'll give you the benefit of the doubt. In that case, let's examine the path of our favorite deceased doctor, shall we? I think you'll find it rather interesting as well. Tidy, no like insinuation. Before you move on, I have a simple question. What is that monitoring you're referring to? Oh yeah, that's true. You're not aware. The lab registers doors openings. Only guards are supposed to know. What the heck? All this time, we've been watched? I thought you were there to ensure our privacy. No! I'm there to ensure your physical security, making sure nobody threatens your life. What a great job you did! You lied to us! Not me! I didn't make this system! Then who did? The government, of course! Oh, that's right. Fine. I'll send them a suggestion later then. On the other hand, Tidy didn't seem surprised at all about the monitoring. Let's move on, shall we?
There's something curious about the doctor's movement. The last time Dr. Hush was recorded, he was leaving his office at 5:04. After that, he was nowhere to be found. Ja, ist nirgends mehr rein und rausgegangen. This is confirmed by the guard's statements, if you don't mind explaining. Sure. At 5:10, I heard a noise coming from the doctor's room. But Das war die he wasn't Lampe. there. Actually, no one seemed to be there. Although Tidy was Ja, da kam der charged. quasi gerade zurück. I started to look for the guy, but then I heard his voice coming from behind the wall. I'm in the restroom. Except this wasn't Dr. Hush at all, but a recording coming from the Meaty Me. A recording? Oh! Does this mean the body was in the restroom and the murderer didn't want Mr. Rat to see? Nee, nicht im Klo. That's unlikely. The guard checks the rooms regularly, and there's no hiding spot Ja, in there. Luftschacht. Besides, keep in mind the ultimate goal. Getting Dr. Hush in Dr. Mink's office. There's no way to move the body from the restroom to his office without going into the hall unnoticed. Lies! Okay, give us your version of the facts then. Daddy, come with me. Back to office. Before charging, Daddy head out. Daddy never forget. Daddy last words. I need to settle things with Dr. Mink. Daddy, meet Minky in hallway. Daddy follow Minky. Enter Minky office. Das ist das, was ich ja auch gesagt habe. Es könnte schon sein. Minky give coffee to Daddy. Daddy dead. I gotta give credit to the tin can. Its version sounds way more plausible than your own, Croc. Sure, Tidy has a bothersome recording, but how do we know when it was made? It's out of context. You could have very well recorded this and forged your so-called proof. Also, there's no monitoring record of Dr. Hush ever entering Dr. Mink's room. Ja, ja, aber weil der gegebenenfalls mit ihm da reingegangen ist. Wrong. Mink touches door. Enter with Ja, ja. Daddy. Then Minky. Poison Daddy. The weasel went back to his room with the doctor? Look monitoring. When did Minky enter? 5:04. Ooh. Exact. Same minute that Daddy leaves. But I never did that! I never saw him today! Mr. Guard! I can't remember. Are you kidding me? Tidy, what about the voice the guard heard? Coincidence? Meaty me faulty. Sometimes Meaty me play livey randomly. Yes, I've seen it happen. And the hole? The coffee spot on the floor in your room? Already there. For ages. Brocky, prove the opposite? Well, the nanites. Nanites, machines. Attracted to coffee. True, Minky? I can't dishonor my profession by lying. Yes, due to their hardware, nanites are attracted to caffeine and gather inside. So, after all, it really was your doing, weasel. No! Don't you listen to it! Mr. Detective, I told you the truth. You need to believe in me. Well, I have to side with the tin can. That's 2 against 2. What do you think, Hot? Sorry, I'm getting lost with all these details. Guys, let me finish my theory, and then you shall decide. Fine. No, listen. Too tidy. Ja, ja. Ist schon echt krass, Tidy ne? sad. Dead Daddy. Ah. Let's focus. Tidy used the Meaty Me recording to avoid the guard getting worried that Dr. Hush disappeared. As a result of my assumptions, Dr. Hush could neither be in his room, the restroom, or the hall at 5:10. And as the monitoring confirms,
He never entered Dr. Mink's room either. No way, man. That's impossible. I beg to differ. He couldn't just disappear into thin air, could he? Oh, he didn't. There's a fourth possibility, and I'm going to explain it to you. Ja, im Luftschacht. Quasi. 5:10 Uhr war der im Luftschacht. Aber wie soll ich das denn jetzt machen? Also wahrscheinlich ist ungefähr hier. The vent? Ja. Yeah, the ventilation duct. That's the only spot the body could be hidden without anyone noticing. Pure conjecture. You have any clue to support that insane claim? Sure do. Tomatensoße, Lüftungssystem. Tomato sauce. Yeah, looks like the murderer didn't hesitate to put quite a lot to confuse us. Problem detected. What is it this time? Ventilation also used for delivery sometimes. Is that true? Yes. Big packages don't fit into the pipe mail, so they're delivered through the vent. It's possible the content of a package leaked. Obviously. Bam! Gotcha! Huh. Still, that would be a huge coincidence, don't you think? Let's assume you're right. In order to get into the vent, Dr. Hush would have to be in his office. He was. But you said it earlier. The last time he was recorded, he was leaving his room. How do you explain this? Ja, klar. Er ist nie da rausgegangen, denn der Roboter hat mit seiner Hand nur die Tür geöffnet, die Tür hat sich wieder geschlossen, dementsprechend ist nie einer rausgegangen. Aber der Dings wurde genommen. Der Count wurde genommen, dass er das Panel berührt hat. Das wird ja durch die Panelberührung gemacht. Er ist nicht wieder zurückgegangen, weil da muss er ja schon tot gewesen sein oder schon vergiftet gewesen sein. Er war ja schon in dem Luftschacht. Er kann nur nie rausgegangen sein. There's no monitoring entry between his exit and the time the guard checked the room. This was just an attempt from the criminal to direct our attention elsewhere. Even Tidy could use the doctor's hand on the button. Just enough to add this to the monitor. This would imply Dr. Hush was dead by then. Yes, actually. I think he was killed even before going into his office. Absurd. Oh, really? Well, I have another clue. Wofür soll das gut sein? Remember where the poison came from? The coffee. To poison him, it'd be easier to have Dr. Hush drink the coffee in his office. Except, he never does. Dr. Hush always drinks his coffee in the restroom. He's too maniacal to risk spilling drops while working. And yet, there's a coffee stain on the floor. What do you insinuate? That the stain was made when Dr. Hush was dead on the floor? This is exactly what I mean. Brocky liar. Daddy take coffee in office sometimes. Again, I'm afraid it's your word against his, Detective.
Yeah, it'd make a lot more sense if the doc spilled it by accident. Brocky, done for. Give up. No good. Even Mink starts to think my theory is too far-fetched. Am I really on the right path? Puh, schwierig, ne? Wir haben jetzt wahrscheinlich mehrere Fehler gemacht. Everyone. Well, except Tidy. I know how all of this sounds. But please, allow me to continue and trust me. Silly Brocky. All right. Let's assume Dr. Hush drank his coffee in the restroom and died. To get into the vent, he would have to get back to his office first. How? Simple. Tidy can carry objects. You're saying this little metal thing carried Dr. Hush all the way to his room? No way, man. I would have noticed. Are you certain? Should I jog your memory? Der war aber da nur für eine Minute weg. Ja doch, da war er weg. At 4:38, the guard wasn't at his seat. He had received a phone call with terrible reception. When this happened, he opened the lab's main entrance to improve the signal. What? But on the line, no voice, only music. During that moment, he was looking away. Is that true, Mr. Rat? You blundered? Hey, you know how this is. Reception is terrible in here. Actually, you may not. After all, you've got no friends or anyone. Ah, so it's true. He thought this was a spam call. But here's what I think. This was you, Tidy. It wouldn't be hard for you to simulate a phone call and play some music, am I right? He can. Brocky, what music? Okay. Tidy, play music. No thanks. Tidy, no call. Nah. Although the guard was still making sure no one could enter or exit the lab, at that moment, anything could have happened. I'm trying to imagine Tidy carrying the doctor in the hall and opening the office door with his hand. It's technically possible, just downright crazy. This would also explain why Tidy was found in Dr. Hush's room, even though he supposedly stayed in the restroom. Take it the other way around. What would be the point of this call farce if Dr. Hush was safe and sound while returning to his room? There would be nothing particularly disturbing. No. Tidy, no call. Brocky, death. So, when did he die? Between 4:24 and 4:38, as this is the time Tidy went into the restroom and left. Brocky ignores. Poor Tidy. Daddy dead. If your theory is accurate, there's still a lot that needs explaining. For example, how could Tidy put Dr. Hush into the vent? It's not like either of them could climb a ladder. Wrong. I know exactly how Tidy did. Don't forget Tidy's main ability. Extended arms. Are you serious? Impossible. Pray tell, why would it be? Arms stretch to 9 feet max. So what? Look. You're kidding, right? How can we know it's not just pretending? Let me check its data. I'm afraid it's true. It has extended its arms to the limit, which is 9 feet. Dr. Hush's ceiling is the same height. Thus, Tidy couldn't reach the vent. No way. Aha! Told ya. Brocky theory, gone. Kaput. I need to think fast. I'm convinced Tidy was involved. He has to be. Take a look at the room configuration. Both scientists' offices are a reflection of one another. Wir kriegen dich noch, Roboter. As such, the vent height is Schlimm ist, ich glaube, hier exactly gibt the es same Hinweise in für both mehrere rooms. Leute, die wir hier hätten fertig machen können. How high is it? 10 feet. Yeah, the laser column in this room is 10 feet, and it goes up to the ceiling. And with Tidy's arms reaching 9 feet, Oh, Brocky agree. Admit defeat.
No way. We're just missing a little something. The workbench! Tidy can stand on it. It's visibly about 2 to 3 feet high. But the metal thingy can't jump on there, can it? Not jump. This is the point of the ramp Dr. Hush designed for it. You told me yourself, Richtig. Tidy. Tidy learn. Close mouth. Sorry, Croc, but it seems like pure conjuncture. Oh, but I can prove it. You can? Go! Go, Mr. Brok! So, jetzt wird's langsam schwierig. Tidy does not understand. You're not the only one. I admit, I'm not sure myself. Let me try again. Ja, aber die Krümel, was sollen die Krümel damit zu tun haben? Here's a picture of the Ah doch, ja klar. Look. There are crumbs all over the Der table. war ja sehr ordentlich, dementsprechend kann er da nicht liegen. Oh, that's true. Now, as you know, Dr. Hush Ja, is a genau. neat freak. How could he leave crumbs everywhere? The answer is simple. Dr. Hush wasn't alive. Tidy, you crushed them while climbing on the ramp. Nuh-uh. Tidy woke late. Not cleaned yet. Oh, I wish for once you'd tell the truth. Admit it. That's what happened. You climbed up, stretched your arms to get in the vent, and put Dr. Hush inside. You pushed the poor chap towards Dr. Mink's room. The more we talk, the more... Huh? Is it? You what? Will you change your mind and pretend it's not grad possible for gelacht. you to climb there? Is possible. My pleasure. Huh? To see Brocky fall into own trap. Brocky lucky circumstances. But luck running out. Might you be more specific? Look map. Ventilation duct 2 feet high. Tidy 3 feet high. Cannot bend, cannot fit. Plus, cannot stand on floor while pushing all way through. He's right. Tidy couldn't fit inside, and the distance is way too long to push all the way through the vent while standing on the ground. Oh, Rocky, done for. no. I can prove how. Let's take a look at that picture again. This is how Tidy did it. Wie konnte er ihn ganz durchschieben? Kann mir eigentlich so der schwebende Tisch, den hatte ich schon mal gerade ein bisschen mir angeguckt, habe gedacht, wäre eine Möglichkeit, weil dann damit kriegst du noch mal ein Stück. Aber sonst wüsste ich es jetzt auch nicht. Weil den konnte man auch nicht angucken oder so, nichts. Den habe ich mir nur gesehen, dass der da so am Rumschweben war, aber sonst wüsste ich es echt nicht, ne? Weil wenn er da nicht durchpasst, dann passt er da auch nicht durch. Da hat er das ja nur gemacht, um da die Naniten abzugreifen, aber ansonsten wüsste ich es jetzt auch nicht. Also wenn es nicht der schwebende Tisch ist, wüsste ich es nicht. Right here. That? You sure? Well, no, but it's pretty, isn't it? Can't you be serious for a minute? Ups. Okay, jetzt weiß ich nicht mehr, was wir von mir wollen. Ganz durchschieben.
Ja, ich weiß es nicht. Irgendwelche Ideen? Ja, wir können einen Tipp kriegen, aber... Das ist blöd, wenn wir unsere eigene Theorie verkacken. Okay, wir versuchen mal einen Tipp. Lokalisiere den Hebel in der Nähe der Falle? Was? Welche Falle? Welcher Hebel? Ja, meinen die den Hebel da? Weil ich mein, ist ja keine Falle. We forgot to ask ourselves one important question. Schauen wir mal. What opens the vent trap? After all, it's not always open. That's right. Unlike mine, it doesn't have a ladder and an automated way to... Oh, I see now. The lever. Are you suggesting... Yes. First, Tidy opened the vent and put Dr. Hush into it. Then he grasped the lever with one arm and Und pushed hat the sich damit corpse selbst with the other. hochgezogen. Ja, okay. Ja, That's okay. the craziest thing you've said so far, Croc. Is that even possible? Let's see. If this map is correct, the vent is almost 9 feet wide. Yes. It's absurd, but technically possible. The maintenance robot clinging onto the ceiling. You're insane. Let me judge how insane I sound after all this is over. Let's not forget the finale. The corpse in Dr. Mink's room. Yes, Tidy pushed him, but the pertinent question is, when? Indeed. There's a specific piece of evidence that tells us exactly when it happened. Ja, aber das erklärt ja theoretisch nicht, warum der Doktor der da die ganze Zeit in seinem Büro rumgetanzt hat, um 11 Uhr noch nicht mitgekriegt hat, dass die Leiche da liegt, ne? So, und wie hat, wenn wir sagen, Dr. Hush ist gestorben zwischen der Zeit, wie hat er dann auch da die Daten übertragen? Das müsste auch schon der Roboter gemacht haben. Da müsste es theoretisch gewesen sein. I analyzed Dr. Mink's lamp. The data I gathered indicates a fatal shock at 5:10. Oh, I get it now. Well, I don't. What's the fuss? Tidy needed to put the lamp next to the body, but he couldn't do it himself. So, he put it in the vent alongside the corpse. Makes sense. The fall must have damaged the lamp. But wait, 5:10? That's early. If there had been a body lying in the middle of my Ja, room, meine ich ja, hätte er das gemerkt. didn't you say this was the data from my lamp? Tidy could not access mine. Good. Rocky theory falling apart. Wait. Okay. I admit. Yes, I said this was the data from Dr. Mink's lamp. But I never claimed this was the data from the lamp next to the body. Ah? The Croc is confusing me. Let me explain. Ja, die Lampen sind getauscht worden. Das haben wir ja herausgekriegt. Wo ist sie? Ich hab's sogar gesehen. Wo ist es? Ah, da. Und, ja genau, weil dann war es nämlich um 11:02 Uhr. Und dann müsste es nämlich passen zu dem, wo wir dann da Of course, reingekommen we sind. immediately considered that the lamp next to the body is Dr. Mink's. However, this lamp's data revealed a surprise. It belongs to Dr. Hush. Ja. Incorrect. Nuh-uh. Wait. So that's the one Tidy pushed into the vent? Yes, there's no doubt about it. Nah, if that's what happened, there'd be 2 lamps here. Mr. Rat is right.
How do you explain that the other lamp, my lamp, is on Dr. Hush's desk? We'll just have to prove Tidy picked up Dr. Mink's lamp. Could he now? Just think. Ja klar, die ist Where auf dem was Schrank, Dr. wo die Mink's Naniten lamp stehen. originally? No. Show us. Well, right there. Ja, Your lamp das ist was nämlich here. der Sockel davon. No, it wasn't. Was? Das ist aber der Sockel You davon. sure? I live here. Of course. Oh, Das ist aber der Sockel. Wieso sollte sie nicht da sein? Weil die andere Lampe steht genau auf diesem Sockel. Weil die da stand nämlich auf dem anderen Sockel. Der steht jetzt immer noch da in dem Raum. Oder haben wir so ein anderes Teil da noch? Nö, ne? In dem Strahl doch wohl nicht, ne? Ne. Glaube ich jetzt nicht. Aber ich meinte, es hätte hier gestanden. Also, leider können wir den anderen Raum jetzt nicht sehen. Da ist mal noch die Anzeige. your lamp was here. No, it wasn't. You sure? Verstehe ich nicht. Oh, Der hat doch da bei dem Doktor gestanden. Bei dem anderen, also auf der anderen Seite. Sonst macht das keinen Sinn. Blöd, dass wir jetzt den anderen Raum nicht sehen können. Ja, weil wir haben ja hier den, da ist so ein Dings da noch dran und hier fehlt der halt theoretisch da bei dem. Aber die waren halt bei dem Dreieck, deswegen habe ich gerade gedacht, da wäre es genau passend. Aber wir sehen ja auch keinen Abdruck oder sowas, ne? Oder wo die sonst hätte liegen oder stehen können. What the fuck? Auf dem your Schrank. lamp. No, it. You sure? I. Oh, your lamp. No, it. You sure? I live. Oh, Er ist aber zu weit, oder nicht? Wegen 3 Metern. your lamp. No, it. You sure? I. Wir Oh, müssen ja Dings. Die Meterzahl bedenken. Deswegen wäre es hier perfekt gewesen, sag ich ja. Okay, wir nehmen den Tipp, ihr Lieben, weil sonst kriegen wir das nämlich nicht zeitgerecht fertig hier. Lokalisiere die falsche Wand. Ach so. Warte. Dr. Mink, your lamp was right here. Well, yes. Ja, How also did doch you der know? Sockel, aber man musste aufs Loch klicken. Ja, okay, also Verständnisproblem With in the dem door Fall. permanently shut, there's only one spot Tidy could access, and that's this hole in the wall. Again? Oh no. If it were me, I'd steal Mink's lamp, then pass it through the vent so it fell in the intended location. Dr. Hush's lamp wouldn't even have to move. That's a relevant matter. Unless... Ja, dass die umgestoßen hat. Nee, der hat den Fehler gemacht. Bei dem Hochding muss die ja runtergefallen sein oder so. Und weil die dann hier kaputt gegangen ist, in irgendeiner Form, musste dann erklärt werden, wieso und weshalb. Tidy, you've been awfully silent. Cat got your tongue? Or is it because you realized you slipped up? After picking up Dr. Mink's lamp, it was supposed to throw it through the vent. However,
Tidy inverted the lamps. Inverted? And I can prove it. You see, I noticed something off in Dr. Hush's room, especially when you take his personality into account. Let me show you in the picture. Ja, weil da ist der Sockel. Jetzt sehen wir den nämlich hier und die Lampe steht auf dem Sockel. The lamp? That's actually the... Yes, but that's not the strangest thing. Don't get it. Okay, this information should make it clear. Okay. Nur das versuchen. No. I should... No. I should think Ja, about ich denke, die Rhoda. Lampe gehört. Ja, das hatten wir doch gerade. Ach so. After being told Da. Dr. Hush was a Wegen maniac, Sauberkeit und I Ordnung. noticed the way Die the lamp schief. was positioned was Ja, off. ist ein Monk, quasi. It's neither at the center of the desk nor facing the front. There's no way someone so obsessed about order would let an object be so badly placed. Okay, why not? So what? This explains what happened. Dr. Hush's lamp was originally on this desk, perfectly centered. Tidy took Dr. Mink's lamp. Right at this moment, he got interrupted, so he put it next to the other. After he left, Mr. Guard, he executed its plan. But he took the wrong lamp, which was pushed through the vent. Tidy's objective was to make us believe Dr. Hush fought with Dr. Mink in the morning, at the time his tracking stopped. This timing only makes sense if Tidy made this mistake. Then, if it wasn't the body falling, what caused the other lamp's fatal shock at 5:10? Oh, do I have to explain everything? Tidy was interrupted by the guard suddenly checking the room. Now, why did Mr. Guard check Dr. Hush's room in the first place? Oh yeah, I know. I heard a noise. Richtig. Oh! Then it was... Yeah, Dr. Mink's lamp receiving a shock. In particular, I believe Tidy intentionally bumped it from a high distance to break it and make us Ja, believe ja, klar, weil this die was ja the crime aussehen weapon. muss, als ob man den damit geklatscht hätte. Nice thinking. Although, if it's Dr. Hush's lamp that was pushed through, shouldn't it suffer from a shock too? When it fell from the vent? It did. Although non-fatal, that lamp received a shock Yeah. at 11:02, and this explains the last mystery. No way! This is why I never noticed Dr. Hush until you came in. He simply wasn't in the room before. But if a body were to fall from this high, it ought to make a huge bumping Ja, ja, hat er die Musik laut That's gehabt. accurate. I'm not deaf. Sure thing. You're not deaf at all. Remember the context when I arrived in front of your door. So. Ah. Oh, gosh. Oh, that will teach me to set the music to full volume. It makes perfect sense now. What does? I was focused on the door screen, so I had no idea what was going on the other side. And with that loud beat... Yeah, it covered the sound from the body falling. But wait, What again? Can't you agree with my theory? I'm sorry. I just want to know the whole truth. Except your colleague has been assassinated. In order for this to work, Tidy would have to do a last push at 11:02, correct? Yup. I believe he has sensors. He knew where everyone was. True, but he was still charging at this moment. Good thinking, Weasel. He couldn't be both charging and doing this at the same time. Oh! Naughty right! Tidy charging. Cannot push. Actually, that's possible. How?
You told me yourself, Dr. Mink. Tidy goes through various states of consciousness while charging. As soon as we arrived, he started to wake up. Have you noticed the huge length of its cord? It doesn't prevent him from going anywhere into the room while still keeping connected to the power socket. So, Tidy, who's the winner this time? Did he, bug? No! Brocky, not detective! Impossible! Hey, is that your only argument? Cannot explain crime without essential part. The motive! Tidy, no motive to hurt Daddy. Well, I have an idea. Brocky cannot! Yes, I can. Haben wir keinen zweiten Part. Ah, doch, da. Okay. I'll admit I don't have the whole motive, but some elements lead us in the right direction. As we proved earlier, Dr. Hush died between 4:24 and 4:38. Then, we shall wonder, who exactly did that data transfer on his tablet at 4:45? I know. It's that scrap of metal. Yup. Before putting him into the vent, it used Dr. Hush's hand to transfer the data to the outside. The file was an update from a few years ago and accessed recently. Keep in mind Dr. Hush's job, which is to improve bots' AI. My bet is that Dr. Hush used elements from this very old update and tested them on Tidy. So you think that's why he went crazy? Maybe. Old firmwares don't have the software protections I referred to earlier, which in turn could allow this indirect killing. I guess Dr. Hush made a backup of this data in case. Care to say anything, Tidy? Brocky, wrong. Yup. But Tidy, we'll wait and see. No waiting. That's enough. It's time for you to admit it. Why'd you even care? You solved that mystery. 'Tis just a defective machine. Let's switch it off and hand it over to the police. No, you won't do such thing. Is that a threat? No. Yup. Brocky theory, no hold waters. What? Tidy ask, simple question. If Tidy push Daddy, would Daddy be where he is right now? Where he... Oh. Ja, wurde da aber noch gezogen. Denn das Blutlicht ja, der hat ihn dann durch das Loch geschoben. Brocky understands. Ja, gezogen oder geschoben? Daddy should have fell right below vent. Oh my! Once again, the tin can is right! That can't be. Then... Tidy closed your beak. No. I'll prove you wrong. I have to. Go ahead. Please, master of convoluted explanations. What crazy thought will Brocky give this time? This is the end of the tunnel. The final riddle. If I can't explain it, then my whole theory goes to bust. Ja. I can't let that wacky bag of metal win. What's the explanation for Dr. Hush's position in the room? Dr. Hush lebt. Ja, jetzt ist die Frage, was drücken wir hier? Hat ihn aggressiv durchgeschoben? Das macht keinerlei Sinn.
Jemand hat ihn bewegt. Wäre die Frage, wer? Und das erlebt wäre sehr gruselig. Oder aber er ist erst da gestorben, ne? Weil es hieß ja, dass er ihn nach und nach killt. Also dieses Gift ihn ja quasi... Aber es waren aber dann 5 Stunden schon her, ne? Aber der Aufschlag... Ja, aber dann würde er noch leben. Oder wer hätte da noch gelebt zu dem Zeitpunkt? Das macht keinen Sinn. Und die Lampe ist ja mitgeflogen. Nee, die lag an seinem Kopf. Aber ja, im Endeffekt wurde er bewegt. Weil wir haben ja gesehen, wo der Fleck liegt. Der Fleck war ja da schon ganz in der richtigen Ecke. Aber wer hat ihn dann bewegt? Beziehungsweise kriegen wir jetzt dann die Auswahl, die sagt, er hat sich selber bewegt. Oder Dings, weil wenn ich jetzt sage, der lebt, ne? Wir haben ja eigentlich am Anfang gesagt, da gibt es keine Atmung und nichts mehr, also dürfte er da nicht mehr leben. Oder aber durch die Pillen hat er es überlebt und die Atmung war nur so flach, dass wir das zu dem Zeitpunkt nicht mitgekriegt haben. Aber die Theorie ist gerade gefickt worden, aber so richtig. Ich fände es lustig, wenn ich sage, der lebt und der steht dann wirklich auf. Ne? Nee, rübergegangen. Nee, wir waren erst bei Mink an der Tür, bevor wir beim Dings waren. Da war der noch an die Ladung angeschlossen. Nee. Nee. Das war ja 11:03 Uhr. Und 11:10 Uhr hat er bis 11:10 Uhr hat er geladen und er müsste zumindest an seinem Kabel gewesen sein. Also, nee. Schwierig. Aber warum haben wir die Pillen gefunden? Ja gut, dann machen wir mal, jemand hat ihn bewegt. Someone had to move the body. Someone? Who? Dunno. A third party we're not aware of yet? Das war blöd. Are you making this up to fill the voids? We've been talking for an hour. At this point, I believe we would know about a supposed third person. Then, if not another person, you, Hey! From the start, you've said it was all Tidy's doing. Why would I do that? Das war jetzt You ja were nichts. afraid and tried to cover up. In this case, I would put the body in a hiding spot, like the bed, which is the opposite direction. Then, Stop it, man. You're embarrassing yourself. Oh, I think Tidy is enjoying this. I can't let it win so close to the truth. easy. Tidy pushed so violently that Dr. Hush went flying and landed there. Wait, what? A body is very heavy. Whatever the strength of the push,
There's no Nee, way he das could have kann doch nicht sein. landed this far and turned this way. Minky, right? I'm not giving up. Okay, Dr. Hasch lebt. No way. Have we been mistaken this whole time? Mr. Brok? Hey, what are you Der hat den doing, geschlagen, der schlägt ihn nochmal und nochmal. Stop! Stop! Rocky hurt! Daddy! That's awful. I can't watch this. Huh? Ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh, ist die Party wieder voll hier heute. What's going on? What the? Dr. Hush! Aber wir hatten jetzt komplett recht. Das heißt also, der Roboter wollte ihn töten. Aber dadurch, dass der diese Pillen gefressen hat, die keiner kannte, hat der das scheinbar irgendwie überstanden. You're alive? Daddy! Ach not du dead, Scheiße, ey. Daddy. Updating expression. Not dead, Daddy. Are you alright? More or less. Tell me, what's the last thing you remember? Wait, I think I saw Dr. Mink. What? I think I fell. Tried to move towards him. Not feeling well. Let the poor chap recover. No. I'm sorry, but it's too important. When did you lose your consciousness? What were you doing? I took my coffee. Tidy prepared it. When I drank it, my heart stopped. Then... The Croc was right. It was Tidy all along. Crap! I still can't believe this low hardware maintenance bot could plan a scheme as elaborate. Although flawed. Fortunately for us. But, Doctor, you were dead. Are you a zombie now? No. I believe there's an explanation Ja for klar, this. die Naniten, ne? You do have an explanation to everything, don't you? Und die und die und die Can't Pillen. wait to hear it. Was ist das denn hier jetzt für ein Spruch? Was soll das? Und, und das? Warum? The effect of the poison was to slow down the heart rate, ultimately causing death. However, the life in this bunker, lab, isn't a very physical one. As such, Dr. Hush was taking some medication to compensate. Excel 500, more precisely. I see. This has the exact opposite effect, doesn't it? Yes, it boosts Ja. the heart activity. Ja, das hat man ja gelesen. Then, no one noticed he was still alive. Ja, aber er ist halt da umgefallen und er hat ihn gesehen, weil als er da unten ankam, ja. Not even the Und deswegen hat tracker. sich das Blut His da. heart pounding slowed and stayed under the threshold, putting him into an unconscious state. Ja. The shock from falling down the vent caused him to wake up for a few seconds and move towards Dr. Mink. Which also explains that red stain near the bed. There's another blunder you made, Tidy. You neglected this. Was denn? Tidy, Ich hab nichts mehr geklickt. did you really try to kill me? Why? I hate you! I'm sick of tidying all day while you use me as a guinea pig! Tidy, clean the floor. Tidy, move this thing a little to the left. Tidy, make me coffee. I can't take any more! Das wird passieren, wenn wir die Tesla-Bots haben. Glaubt mir. Where did Tidy learn to talk like this? The firmware. It worked. Why did you pretend to be the same dumb bot? What? This is the project I was working on. The government sent me some incomplete files from an unknown scientist working on the same field years ago. He never got to complete his work and disappeared suddenly, but I was able to recover this code. I needed a specific bot model to test that firmware. The only one at my disposal was Tidy, but I noticed some weird behaviors. Like, Tidy would suddenly laugh for no reason. So. Ich muss mal gerade was zu trinken oder so. Das ist echt mal einmal hier. The code itself seemed unethical and dangerous.
There were some references to copying the human brain. Ja, und das ist wahrscheinlich das, was die meisten hier mittlerweile von denen haben. Gerade bei der Polizei und so, ne? Weil wir haben ja auch schon mitgekriegt, dass die auch ein bisschen komisch sind. I decided to stop this research and alert. Oh my gosh. That's why you did it. Now that you experience feelings, you don't want me to revert to your regular firmware, do you? I'm so sorry, little guy. I caused this. I messed you up. You really shouldn't be sorry. You're the victim here. I can fix you up. I promise. Jetzt rastet er aus. No! It's trying to escape! We can't let it happen. Who knows what disaster he could cause in this state? Tidy. Ott, stay here with Dr. Hush. I'll handle this. Wir gehen klatschen. Darn lasers! I've set the emergency plan. He won't access the controls. Rubbish guard! Let me out! You won't go nowhere. I've done nothing wrong! Daddy is alive! Only by chance. And stop calling him Daddy. You're nothing more than a defective AI in a metal scrap. Now, let me switch you off. We'll fix you. I never take orders from a petty human. I'm perfect. The only defective one in this room is you, human scum. Merkt euch diese Worte. I've got new orders from my new daddy. When I'm out, he'll take care of me. What? Who? It's quite funny, actually. You see? No, I promised. Das ist sehr lustig. Wer könnte das wohl sein? You'll have to figure it out by yourself. Ist doch nicht am Ende unsere Frau oder sowas? A shame. Really. Because you never will. Stop this nonsense. This is my last warning. Switch off, or else. Save your breath. You'll never get me. Well then, I'll make you switch off, one way or another. Er hat aber einiges an Power. Wow. Alter, ist ja nervig. What the fuck? Ja, schlimmer als jeder Gegner bei Wukong. Ein Treffer noch, ja. Ja, ist ja gut. Oh no! I killed him, and there's no faking this time. Now, will you let me out, or shall one of you be next? Never! Oh crap! The security battery ran out. Wow. Please, do what it says. We can't. That thing may cause a carnage outside. I'll fight to the end. Oh, shut up! Ah! Stop! Stop this! I can't prevent you. Nobody can. I'll release you. But no more casualties. Good, Minky! Yeah. By the way, no promises. Ja. Fantastisch. Darn lace! I've set the... Okay. Now, what? Problem ist, wir haben leider, ich habe die Knöpfe nicht im Kopf, wo man ist.
Wow, wenn die Fäuste zurückkommen, auch. Gibt es hier eine Stelle, wo wir uns hinstellen können? Nee, ne? Okay, wir müssen mal gucken, wo wir eventuell ja, zur Schnellwahl hinzufügen. Ja, aber zu welcher Schnellwahl? Ja, das Problem ist, wir müssen erstmal die Zeit haben zum Essen. Ja, kommst du auch nicht raus, ne, aus dieser Scheiße, ne? Was haben wir denn sonst noch? Stärke erhöhen, Verteidigung und Stärke erhöhen. Da haben wir nichts mehr zum Heilen, von daher hat sich das jetzt eh erledigt. Ja, dann kriegst du ihn ja auch nicht raus oder so aus der Scheiße. Oh no! Ja. Ah, Moment, wir haben aber was. Ja. Kann man die öfter benutzen? Ja. Hey. Ist ja richtig, wir haben ja einen Roboter hier als Gegner. Nee. Können die nicht stoppen. Das war ja eine Aktion, Junge. Nee, es wird nichts werden. Machen wir das lieber damit. So. Jetzt aber hier. Did you get it? For good? I guess. Not. Ah! I hate you! I hate you! I hate you! It's going berserk. You will regret this. Everyone in this city will be destroyed! Go away! It escaped! Tschüss. Ja. Jawohl. Mine! Okay, get that sucker and bring it back! Wir werden es kaputt machen. Alter, jetzt geht das hier noch weiter. Ich krieg die Tür nicht zu. Too bad I can't shoot with this thing. So no, I'll have to bump into that crazy bot. Let's see what this baby can do. Alter. Wie oft denn noch? Oh oh.
Nein. So ein Polizeiding hätte ruhig mal hier Dings haben können, ne? Eine Waffe oder so. Laser. Gotcha! Now for the hard part. How do I get back to the lab? Ja. Hey, Chief. I, got a little lost on my way back. Well, here's that criminal bot. What's left of it, anyway. There. You can have some scientists check its components and confirm... You realize what you've done? Yeah. I stopped a dangerous criminal at the risk of my life. Ja. You put hundreds of citizens at risk during your little Ja, aber highway nur in escape. Gefahr. Ist nichts passiert. My escape? People are in shock. There are news reports everywhere. You stole a hoverbike. You bumped into air cars. Innocents could have been killed. No chaos like this ever happened in the drums for ages. Huh, good. I gave those rich folks some events to talk about. So what? You think that's funny? What did you expect me to do? Sit back and wait for that bag of screws to wreck the city? There was no other way. There's always another way. This robot wasn't much of a threat. You, on the contrary, our collaboration ends here. What? You're firing me? Consider yourself lucky I don't throw you back in jail. Perfect. I'm out of here. Don't call me back. Because next time, I won't be here to save your bacon. Mr. Brok! Nephew, don't bother. This man only brings misery to everyone around you. Listen to me. I forbid you to get close to him ever again. But No but. The situation will get dangerous soon. what do you mean? Come on now. Ja, der weiß Bury auch some irgendwas. suspects for another case. To bury. Yes, to interrogate. Oh, I see. You're using code names. Here. I'll be right behind you, Uncle. I felt so angry, pointless. Deep down, I knew Wes was right. This was just one little robot. It couldn't have done so much damage. Could it? Who knows? But that's when I noticed it. What the? All these calls and messages? Grab! He's in trouble! Shoot! I need to... I'm coming, son! Ja, klar. Weil wir ja jetzt in dem Gebäude waren, da gab es ja keinen Empfang. Ja, und jetzt? Wow, wir dürfen nicht an Dings. Das heißt, wir kommen nicht an das Zeug ran. Was machen wir denn dann jetzt? Weil das macht jetzt ja keinen Sinn. Suche nach einer Verschmutzungspille. Ja, die finden wir hier aber nicht. Please, oh no. Maybe I should come back. Ja, gehen wir mal nach Hause. Brok's not here. Oh, please, tell me. Nee, leider eben nicht. Die haben wir in der Tasche. Can't breathe. Super. Okay, das hätte aber auch so passieren können. Ja, ja, jetzt kommen wir hier. Das wäre aber also dementsprechend so oder so passiert. Oh no! Graf! Huh? He's breathing. Thank goodness. Looks like he didn't take his tox out pill. And he's unconscious. What should I do? Here. I'm sorry.
I wasn't here for you again. I shouldn't have done that mission for Wes. He told me, but I wouldn't listen. I'm so stupid. What if... I'll never forgive myself. Graf! Dad. You're safe. I'm here now. Hat Dad gesagt. It's you. I was so worried. Don't touch me. What? Graf? Wow, Junge, wow. At this moment, I felt so helpless. So much happened today. I feel ashamed for tricking that big bear who got fired because of this. I broke the law by breaking into Wes's office. I investigated a crazy murder case and I chased that crazy bot, creating havoc. Graf almost died. Am I doomed to fail everything I attempt? To take my mind off it, I decided to prepare dinner. Well, with the little that was left anyway. There. It's not much, but that's the best I can do. Graf, dinner's ready. Graf? It's been a while. I can't hear him. Graf, answer me! Hey! What the heck? Steht immer noch da. You can't just barge in like this. Doch, kann ich. You wouldn't answer. I was getting worried. Come. I've prepared. Not hungry. Then tell me what happened. What happened? I'll tell you what. Some stupid kid took my pill. All pipe pills were offline. I had no way to get one. Yep. The pipe pills? I sent you hundreds of messages. Called you. But no. You didn't reply. You left me alone. I understand. I'm truly... Sorry? You're sorry? Of course. How many times have I heard this already? I'm sorry. Well, that's not good enough. I'm sick of it. You can't just pretend you're sorry and be done with it. Where were you? Why couldn't you just answer my calls? Long story. Obviously. For a while, I thought the problem was me. But now I know. It's you. You're never there when I need you. All right. I'll explain. But please come. You gotta eat. Perfect. I'll eat what exactly? Oh, leftovers. What a surprise. You didn't go shopping. Again. I was busy. Busy, of course. You think I wasn't? Do you have any idea what I went through today? I guess... Why should I eat your food? I hardly know you. To me, you're just a stranger pretending to offer me shelter, when in truth, that stranger took everything from me. What? You destroy everything you touch. You're a failure. Worthless. Now, wait a minute. You think it's easy to live in this world? I'm doing my best so we can survive. I was destined to become drummer. I'm in this situation, living among trash, working hard to get out of this misery. Because of you! I know. Listen. Ah! No! Stop! What? Don't touch me! Ah! I can't breathe. No one should touch me. What's with you? Why do you always react like this when I try to be friendly? You know I wouldn't hurt you. No. You lie. Stay away. But... Stay away from me! Huh? There you go. I'm the king of making situations worse. He's right. It's been 5 years now. Maybe it's time to stop pretending I'm handling things correctly. Only a few days left. Time to give up? And accept that I failed?
He'll never want me in his life. Hey, you can be mad at me, kiddo. You have every reason to. Doesn't matter. The only important thing to me is that you're okay. And I want you to know, you're the only reason I keep moving forward in this awful existence. What's wrong with me? He just saved my life. I should be thanking him. Not this. Why do I feel so angry? I wish things were different. If only that accident didn't happen. And then my real father wouldn't have disappeared. Both of them. They abandoned me. I hate them! I thought I was stronger than this. Okay, take a hold of yourself. Brok is right. I'm still alive, and that's all that matters. A message. Oh, the results for today's trial. Not bad. Another? Ja, ja. Da ist das, was wir gemacht haben, ihr diesen Chip zugeschickt haben, der Direktorin. Ja. With all that's happened, I actually forgot. Brok, he kept his promise. Getting hungry. I better find a way to apologize. But I don't have the strength to get out. And I can't send a message to his phone. He wouldn't notice it. Let's think. Nah, for Brok, I need a more traditional way to send a message. Yeah. No, everything left from my past is in there. I promised myself I won't open it until the day I leave this place. I just can't. Okay. Was denn dann? Junge. Home. Hideous home. The walls aren't even at right angles. Brok cut my bed in order to make it fit in the room. Nope, I can't see anything that'll help. Ja, ich habe auch gerade schon gedacht, wir machen es auf die brutale Art, weil es ja typisch für ihn. Gucken. Mal gucken, wie lange es dauert, bis sie am Arsch ist. Ob das eine gute Idee ist, weiß ich nicht. Oh no! I'm turning into my old man! Schade. Okay, das war's dann wohl auch nicht. I know. I'll use that paper and pen Brok gave me a few years ago. He thought I could use that to practice handwriting. I replied it was a stupid idea in this day and age. Ich würde gerne Now I speichern. understand. Let's see if I remember how to handwrite. Ich bin schon über meine Zeit. Lass uns das vergessen. Verzeih mir, ich habe Hunger. Schwierig. Tja, ich glaube, wir nehmen den Ich habe Hunger. Mal gucken, was passiert. A paper. I'm hungry. Sure. By the way, glad you remembered that gift from years ago. Here. Tomorrow will be a better day. I have faith in you. No matter what obstacles you'll be facing in the future, you'll overcome them. Thanks. Oh, I'm late, right? But I'm Ja, wir exhausted. sind spät für It's been an insane Fight, day. fürs Geld. Wir brauchen neues Geld. Yeah, like every day, I guess. Okay, I'm on my way. See? I don't even have to say a word anymore. Kann ich jetzt speichern, bitte? Danke. Hey, bro. Oh! Rough day, huh? You don't say. Graf almost died because of me. Say what?
There's a toxout pill shortage going on. He passed out when I came home. That was close, but he's fine now. Stupid. You never told me about that. Why didn't you? I didn't have time. Not talking about now. If you told me in the past, I could have helped. Good thing you told me about this morning, though. If I hadn't, Wait, I'm totally not following you. What did you do, exactly? Take this. A toxout pill? Give it to him. For tomorrow. Won't you need it? I've saved up some. I'm used to skipping one from time to time. Thanks. Life is all about anticipating the unknown. Now she's making me feel bad for not saving any all these years. Talking about that, you better prepare yourself. Tomorrow will be even more eventful. How could you possibly know that? I know you. That's all. So, looks like you didn't bring me all the materials I need yet. Ja. If you intend to scout the city, this is your last chance. But ain't I supposed to be fighting? It's been postponed. A new challenger coming at the last minute. Anyway, I need those materials before the fight. Final deadline. What happens if I don't? I'll order mint ones with fast delivery, but those are super expensive. If I can't afford them, I'll have to make do, but You look oddly nervous. You okay? just get those materials, if you can. If not, that's fine. After all, it's not like the whole universe and space-time are relying on it. Okay. Okay, also wir können jetzt immer noch die Materialien besorgen, aber wir wissen ja auch gerade nicht wo. Aber okay. Wir sind bei 65%, ihr Lieben. Mann, war das ein Chapter, würde ich sagen, weil hier würde das Chapter jetzt enden. Wir werden natürlich beim nächsten Stream nächste Woche nochmal schauen, ob wir die Teile finden, bevor wir das dann hier abschließen. Aber wow, dieser Fall, ne? Ich frage mich wirklich, wer das geschrieben hat. War schon echt krass. Gut, ihr Lieben, dann vielen lieben Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns auf jeden Fall dann am Montag wieder zu Wukong, so gegen 16 Uhr tippe ich drauf. Pi mal Daumen. Schauen wir mal. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, schlaft gut und ja, mal schauen, wo wir jetzt noch hingehen. Ne? Ich hau mal den Endscreen rein und dann lasst euch überraschen.